calm by practicing bhakti yoga, and everyone thinks of each other's welfare through advancing in pure devotional service. அவர் மீண்டும் பிரார்த்தனை பண்ணுகிறார், பிரபஞ்சம் முழுவதும் மங்களம் உண்டாகட்டும், பொறாமடைவர்கள் சாந்தி அடையட்டும், பகவான் அதோக்ஷிதரை வழிபட்டு மனம் அமைதி அடையட்டும், ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் பிற ஜீவராசி நலனில் அக்கறை கொள்ளட்டும், எல்லோரும் தொடர்ந்து தூய கிருஷ்ண பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்று பிரகலாத் மகரிஷி பிரார்த்தனை பண்ணுகிறார். And he has in particular prayed that he never become attached to the materialistic way of life. Instead, he prays that if he has any attachment, let it be for the devotees. அதன் பிறகு அவர் சொல்றார், எனக்கு ஏதாவது பற்றுதல் வேண்டும் என்றால் அந்த பற்றுதல் பக்தர்களிடத்தில் இருக்கட்டும், பௌதிகமான பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு வேண்டார். Now tonight in text number 11, we'll hear some of the glories of those devotees to whom Prahlad Maharaj wants to cultivate an attachment. So பிரகலாத் மகரிஷி இன்றைக்கு பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகத்துல 11வது ஸ்லோகத்துல பிரகலாத் மகரிஷி எப்பேற்பட்ட பக்தர்கள் அந்த பக்தருடைய சங்கம் வேண்டும் என்று கேட்கிறார். He says, Yat sanga labdham nija virya vaibhavam tirtham muhu samsprashatam himanasam haratya jonta shruti bhirgato angajam kovaina seveta mukunda vikramam. You can read the translation also in the purport. மொழிபெயர்ப்பு பொருள பேஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏஷி பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதி கி ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு: முழுமுதற் கடவுளான முகுந்தனே எல்லாம் என்று இருக்கும் மனிதர்களிடம் தொடர்பு கொள்வதால் ஒருவன் அவரது ஆற்றல்கள் மிக்க செயல்களை காதால் கேட்டு அவற்றை மிக விரைவில் புரிந்து கொள்பவனாகிறான். முகுந்தனின் செயல்கள் மிகுந்த சக்தியுடையவனாகும். அவற்றை கேட்பதன் மூலம் ஒருவன் பகவானுடன் கூட விரைவில் தொடர்பு கொள்கிறான். தொடர்ந்தும் ஆர்வமுடனும் பகவானின் ஆற்றல் மிக்க செயல்களை கேட்கும் ஒருவனின் இதயத்தினுள் முழுமுதற் கடவுளின் நாம வடிவமாயிருக்கும் முழு மெய்ப்பொருள் புகுந்து அதிலுள்ள மாசுக்கள் அனைத்தையும் நீக்கி தூய்மை செய்கிறது. மாறாக கங்கையில் குளித்து உடல் அழுக்கும் நோய் கிருமிகளும் நீங்க பெற்றாலும் புண்ணிய கஷேத்திரங்களுக்கு யாத்திரை செல்வதனாலும் மன அழுக்கு நீண்ட காலத்திற்கு பிறகே நீங்கும். அதனால் தனது வாழ்வை உடனே நிறைவு செய்து கொள்வதற்கு புத்தியுடைய மனிதன் எவன்தான் பக்தருடன் தொடர்பு கொள்ளாதிருப்பான். பொருளுரை பர்போட்: கங்கை நீரில் குளிப்பது நிச்சயம் பல நோய்களை குணப்படுத்தும். ஆனால் அது பௌதீக வாழ்வில் பல்வகை மாசுக்களை உருவாக்கும். பௌதீக பற்றுடைய ஒருவனின் மனதினை தூய்மை செய்யாது மாறாக முழுமுதற் கடவுளின் செயல்களை செவிகளின் கேட்பதன் மூலம் அவரோடு நேரடியாக தொடர்பு கொள்பவன் தன் மனதில் உள்ள அழுக்குகள் நீங்கி தூய்மை பெற்று விரைவில் கிருஷ்ண உணர்வு பெறுகிறான். சூத கோஸ்வாமி இதனை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 1:2:17 உறுதி செய்கிறார். ஷிண்வதாம் ஸ்வகதா கிருஷ்ணஹ புண்ணியஸ்ரவண கீர்த்தனஹ ஹிருத்யந்தஸ்தோஹி அபத்ராணி விதுநோதி சுஹ்ருத்சதாம். எல்லோர் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பரமபுருஷ பகவான் ஒருவன் அவரது செயல்களை பற்றி கேட்கும் பொழுது மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறார் என்பதோடு அவ்வாறு கேட்பவனின் மன அழுக்கை தானே நீக்கி தூய்மையும் செய்கிறார். ஹிருத் அந்த ஸ்தோஹி அபத்ராணி விதுநோதி. அவர் மனதின் அழுக்குகள் அனைத்தையும் கழுவி தூய்மை செய்கிறார். மனதில் உள்ள அழுக்குகளே பௌதிக வாழ்க்கைக்கு காரணமாகும். ஒருவன் தனது மன அழுக்குகளை நீக்கினான் என்றால் உடனே அவன் தனது உண்மை நிலையான கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருகிறான். இதன் மூலம் அவன் வாழ்க்கை வெற்றி அடைகிறது. அதனால் தான் பக்தி வரிசையில் இருக்கும் மாமுனிவர்கள் அனைவரும் செவியினால் கேட்கும் முறையை மிக வன்மையுடன் பரிந்துரைக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தினை அனைவரும் கேட்பதற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்குவதற்காகவே ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை கூட்டமாக ஓதும் முறையினை அறிமுகப்படுத்தினார். இதன் மூலம் ஒருவன் தூய்மை அடைகிறான். சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம். அதனால்தான் எமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலகமெங்கனும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதுவதில் முக்கியமாக ஈடுபட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதுவதன் மூலம் ஒருவன் மனம் தூய்மை அடையும் பொழுது அவன் படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வு தலைமை அடைக்கு வருகிறான். பின்னர் அவன் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிரதம், பக்தி ரசாமிரதம் நூல்களை கற்க தலைப்படுகிறான். இவ்வாறு ஒருவன்
பௌதீக மாசு நீங்கி மேலும் மேலும் தூய்மை அடைகிறான். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 1:2:18 குறிப்பிட்டுள்ளது. நஷ்டப்ராயேஷ்வபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்தேர் பவதி நைஷ்டிகி. பாகவத்தினை தொடர்ந்து கேட்பதினாலும் ஒரு தூய பக்தனுக்கு சேவை செய்வதனாலும் மனதிற்கு துன்பமளிக்கக்கூடிய அனைத்தும் அழிக்கப்படுகின்றன என்பதோடு தெய்வீக பண்களினால் போற்றப்படும் பகவானுக்குரிய அன்பு தொண்டு மாற்ற முடியாத உண்மையாக நிலைநிறுத்தப்படுகின்றது. இவ்வாறு பகவானின் சக்திமிக்க செயல்களை கேட்பதினால் பௌதீக மாசுகளிலிருந்து பக்தனின் இதயம் முற்றிலும் தூய்மை அடைகிறது. இதன் மூலம் பகவானின் பகுதியான அவன் பகவானின் நித்திய தொண்டன் என்னும் அவனது உண்மை நிலையும் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. பக்தன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது ஜட இயற்கையின் ரஜோ தமோ குணங்கள் படிப்படியாக வெல்லப்படுகின்றன. பின்னர் அவன் சத்துவகுணத்தில் மட்டுமே செயல்படுகிறான். அச்சமயம் அவன் மகிழ்ச்சி எய்துவதோடு படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சியும் அடைகிறான். Srila Prabhupada ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Here we see, in the very beginning of Srila Prabhupada's purport, he points out that our task in the human form of life, while we have the human form of life, is to purify our minds. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த பொருளில் ஆரம்பத்திலே சொல்றார், நம்மளுடைய குறிப்பாக மனித வாழ்க்கை நம்முடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கணும்னா நம்மளுடைய மனங்களை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். And as the verse itself suggests, we can take bath in so many holy places and in so many holy rivers such as the Ganga, but these purify the materially infected mind only after a long, long time. ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம், பல புனித க்ஷேத்திரங்களுக்கு போகலாம், தீர்த்த யாத்திரை போகலாம், அங்க கங்கை போன்ற புனித தீர்த்தங்களை நீராடி நம்ம தூய்மைப்படுத்தலாம். அப்படின்னா அந்த மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு ரொம்ப 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 நாட்களாகும். However, by associating with devotees, one begins to hear about Krishna and then very quickly becomes cleansed in his consciousness and comes to Krishna consciousness. ஆனால் ஒருத்தர் பக்தருடைய சங்கத்துல வந்தாங்கன்னா பகவானை பத்தி கேட்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவர்கள் மிக விரைவில் அவருடைய மனம் தூய்மை அடைகிறது. One of the most striking things about this particular verse and its purport is that it is simply restating things that we have heard elsewhere in the Bhagavatam many, many times. இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை என்று பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பாகவத்துல நம்ம ஏற்கனவே கேட்ட விஷயங்களை திருப்பி சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகமும் பொருளுரையும். All of the acharyas commenting on this verse point out, first of all, such as Sridhar Swami, he says, Bhagavat Priyasange Gunam Aha. The quality or the virtue that's inherent in association with those who are dear to the Lord is being described. முதல்ல எல்லா ஆச்சாரியர்களும் இந்த பதத்துக்கு பொருளை எழுதியிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக ஸ்ரீதர் சுவாமி முதல்ல என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த பக்தர்கள் பகவானுடைய தூய பக்தர்கள் அவர்களுடைய இயற்கையான அவர்களுடைய உண்மையான சுபாவம் என்ன அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says essentially the same thing when he says Bhagavat Priyasangasya Mahatmyam Aha. Here Shukadev Goswami is describing the greatness of associating with those who are dear to Bhagavan. ஸ்ரீல விஸ்வநாத் தாக்கூரும் அதே விஷயத்தை தான் சொல்றார். பகவானுக்கு பிரியமான பக்தர்களோட நம்ம பழகும்போது அவங்களுடைய அந்த சங்கம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு மகத்துவம் வாய்ந்தது அப்படிங்கறத சொல்றார். And the effect of that association is naturally one is engaged in hearing about Krishna, hearing and chanting about Krishna. So இந்த தூய பக்தருடைய சங்கத்தினால என்ன விளைவு என்ன ரிசல்ட் எப்படின்னா அவங்க பகவானை பத்தி கேட்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சுவாங்க. Here in this purport, Srila Prabhupada is quoting two of the most important verses of the Bhagavatam. Both are from the second chapter and they are consecutive verses also.
இந்த பொருளில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 2 ஸ்ரீமத் பாகவத ஸ்லோகங்களை மேற்கோள் காட்டுறார். அது முதல் ஸ்கந்தம் 2ஆம் அத்தியாயத்துல தொடர்ந்து வரக்கூடிய 17, 18 2வது ஸ்லோகங்கள். And I would like to add here another consecutive verse, the 16th verse of the same chapter. So இந்த இதுக்கு முந்தின ஒரு ஸ்லோகம் 16வது ஸ்லோகத்தை நான் வந்து இப்போ இங்க சொல்ல விருப்பப்படுறேன். He says, Shrushusho Sharadhanasya Vasudeva Katharuchi Syan Mahat Sevaya Vipra Punya Tirthana Shevanat. That means that the taste for hearing about the Supreme Personality of Godhead comes as a result of rendering service unto the pure devotees. So இந்த 1, 2, 16வது ஸ்லோகம் அதுல என்ன சொல்றாருன்னா தூய பக்தரிடமிருந்து இந்த பகவானை பத்தி கேட்பதற்குண்டான சுவை ஒருத்தருக்கு எப்படி வரும்? சோ கேட்பதற்குண்டான சுவை எப்படி வரும்னா ஒரு தூய பக்தருக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாகத்தான் பகவானை பத்தி கேட்கிறதுக்குண்டான சுவை நமக்கு கிடைக்கும். Syan Mahat Sevaya Vipra Punya Tirthana Shevanat. One is rendering great service to the Lord by serving the pure devotees of the Lord. ஒருவர் பகவானுக்கு மிகப்பெரிய சேவை செய்ய முடியும் எப்படின்னா அவருடைய தூய பக்தருக்கு சேவை செய்யும்போது. So Mahat Seva can be taken in two ways. Either it means great service to the pure devotee, or it means that any service to the pure devotee is automatically great seva. மகத் சேவையை ரெண்டு விதமா சொல்லலாம். பெரிய சேவை தூய பக்தர்களுக்கு செய்வது. அப்படி இல்லை என்றால் தூய பக்தர்களுக்கு செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு சேவையுமே பெரிய சேவை தான். அதை வந்து பகவான் ஏத்துக்கிறார். In other words, Mahat Seva means Punya Tirthana Shevanam. Great service is to render service unto the pure devotees. பெரிய சேவை அப்படின்னா அது வந்து தூய பக்தர்களுக்கு செய்யக்கூடிய சேவை. The Acharya's commenting on that particular verse, chapter 2, text 16 of the first canto, they point out this thing, especially Vishwanath Chakravarti Thakur. He defines for us who is the pure devotee, Punya Tirtha. He says this is the person who is completely pure and freed from sins. ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் இந்த 1, 2, 16 அந்த ஸ்லோகத்துக்கு பொருள் சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னா இந்த தூய பக்தர் அப்படிங்கிற யாரு புண்ணிய தீர்த்த நிஷேவநாத் யார் அப்படின்னா அவர் வந்து பகவானுடைய தூய பக்தராக இருக்க வேண்டும். And Jiva Goswami in his commentary on first canto, second chapter, text 16, he makes some of the same points made in this very verse tonight. ஸ்ரீதர் சுவாமியும் இதுக்கு விளக்கங்கள் கொடுக்கிறார். Jiva Goswami. Prabhu, I just forgot one point to add in the translation. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் சொல்றார் தூய பக்தர்னா அவர் வந்து எல்லா விதமான பாவங்கள் வந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதா வந்து விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் சொல்றார். இப்ப ஜீவ கோஸ்வாமியும் சொல்றார். Yes. So Sridhar Swami has pointed out Punya Tirtha Nishevanan Nishpapasya Mahat Sevasyad. You will render great service by rendering good service to the pure devotees, those who are sinless. ஸ்ரீதர் சுவாமி சொல்றார் நீங்க வந்து சேவை தூய பக்தருக்கு சேவை செய்யும் போது அதான் மிகப்பெரிய சேவையாக கருதப்படுறது. The result of that seva is that you develop faith. அந்த சேவையினுடைய பலன் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை உண்டாகும். Faith in the nature of dharma generally and faith in the nature of the sadhu in particular. நம்பிக்கை எதுல அப்படின்னா தர்மத்திலையும் சாதுக்கள் மேலயும் உங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை வரும். From that faith comes a strong desire to hear. அந்த நம்பிக்கையின் மூலமாக ஒரு நல்ல பலமான ஆசை வரும் கேட்பதற்கு. And from hearing comes the taste for hearing, Vasudev Katharuchi. So கேட்பதன் மூலமாகத்தான் கேட்பதற்குண்டான சுவை வளரும். So Jiva Goswami quotes 10th canto, chapter 48, text 31, Te punant yurukalena. Places of pilgrimage and pious activities in general, they purify one, but only after a long time. So ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10:8-41 சொல்றார் புனித க்ஷேத்திரங்கள்
அங்க புனித நதிகள் அங்கெல்லாம் நீங்க போய் போனீங்கன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சுதான் வந்து நீண்ட காலத்துக்கு பிறகுதான் நீங்க தூய்மை அடைய முடியும். And he contrasts with that a quote from text, first canto, first chapter, text 15, Sadya Puran Jupasprishtaha. Simply by contacting a pure devotee, one is immediately purified. ஸோ ஸ்ரீமத் பாகம் 1:1-15 அவர் வந்து அதுக்கு அதை ஒப்பிட்டு சொல்றாரு. எப்படி சொல்றாருன்னா, நீங்க புனித கஷேத்திரத்துக்கு போனா நீண்ட நாள் ஆகும், நெடுநாள் ஆகும் தூய்மை அடைவதற்கு. ஆனால் அதுக்கு பதிலாக தூய பக்தரிடம் நீங்க தொடர்பு கொண்டிருந்தால் உடனடியாக நீங்க தூய்மை அடைய முடியும். In this way, one becomes purified. The association with the devotee is considered to be more purifying. இம்முறையில தூய பக்தருடைய சங்கம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளை வந்து மிக விரைவில் தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம். Why is it more purifying? ஏன் வந்து இது வந்து மிகச் சிறந்ததாக தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய செயலாக சொல்லப்படுது? First, there is some faith in the nature of the saintly person, then there's a desire to hear, then there's ruchi. This is the idea. So, எப்படின்னா முதல்ல வந்து சாதுக்கள் மேல நம்பிக்கை இருக்கு, தர்மத்து மேல நம்பிக்கை இருக்கு, கேட்பதற்குண்டான சுவை வளருது. அந்த கேட்கிறது மூலமாக மேலும் கேட்பதற்குண்டான சுவை வளர்த்துக்கிறோம். இதன் மூலமாகத்தான் நம்ம வந்து இது மிக சிறந்ததாக தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய காரியமாக சொல்லப்படுது. And inherent in any association with the pure devotee means you will automatically render service somehow or other. So, தூய பக்தருடைய சங்கம் அப்படினாலே அதுல என்ன உள்ள அடங்கி இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வந்து அவருக்கு சேவை செய்வீங்க. And once you have rendered service and your faith has developed, then you get a taste for hearing. So, ஒரு முறை நீங்க அவங்களுக்கு சேவை செஞ்சு அந்த சேவையின் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை உண்டாகி அதன் பிறகு நீங்க வந்து அவங்க மூலமா கேட்க ஆரம்பிப்பீங்க. That brings us to the first verse quoted by Srila Prabhupada in today's purport. So, அது வந்து நம்மள வந்து இன்னைக்கு இந்த பொருளுரையில பிரபுபாதர் மேற்கோள் காட்டியிருக்கிற அந்த ஸ்லோகத்துக்கு நம்மளை கூட்டு வருது. Shrinvatam sakatha Krishna punya shravana kirtana hridyantasto hyabadrani vidhunotsi suhritsatam. If one is honest and one hears with some taste, then the Lord within the heart is very happy and purifies that heart. ஒருவர் நேர்மையாக இருந்து பகவானை பத்தி கேட்டார் என்றால் பகவானுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏற்படுது. அதனால அவர் பகவான் வந்து பண்றாருன்னா அவனுடைய இதயத்துல வந்து அவரே தூய்மைப்படுத்துகிறார். And Srila Prabhupada points out, therefore, all the great saints and especially Sri Chaitanya Mahaprabhu, they have encouraged this process of hearing. So அதனாலதான் பெரிய சாதுக்கள் எல்லோரும் சைதன்ய மகாபிரபு கூட எல்லோரும் வந்து இந்த கேட்கக்கூடிய முறையை வந்து வலியுறுத்துகிறார்கள். And the thing that is especially meant for purifying our hearts in this Kali Yuga is the holy name of Krishna, Hare Krishna Maha Mantra. குறிப்பாக இந்த கலியுகத்துல நம்மளுடைய இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான வழிமுறை தான் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம். Then when our heart is purified and we continue to hear, then we advance rapidly. So எப்போது நம்ம இதயம் தூய்மையடைகிறதோ தொடர்ந்து நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை கேட்கிறோமோ நம்ம மிக விரைவில் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். Now Srila Prabhupada quotes the next verse from the second chapter of Srimad Bhagavatam, Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyuttama shloke bhaktir bhavati naishiki. When we become almost completely purified through this process of hearing and chanting and rendering service to the devotee, then our devotion becomes very fixed. பாவத்தை தொடர்ந்து கேட்டு ஒருவர் வந்து தூய பக்தருக்கு சேவை செய்தனால அதாவது வந்து ஆல்மோஸ்ட்னா வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா துன்பமும் அழிக்கப்படுது. அதன் பிறகு அவர்கள் வந்து அதன் பிறகு அவர்கள் பகவானுடைய அன்பு தொண்டுல வந்து நிலைநிறுத்தப்படுகிறார்கள். When we engage enthusiastically in pure devotional service, then we are completely purified. எப்பொழுது நம்ம வந்து தூய பக்தி தொண்டுல வந்து உற்சாகமா செயல்படுறோமோ அப்ப வந்து நம்ம முழுமையாக தூய்மை அடைகிறோம். Now in the last paragraph of Srila Prabhupada's purport, he says something which is very, very important. So இறுதியான பேராகிராஃப்ல வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். He says, all the great acharyas strongly recommend that people be given a chance to hear about the Supreme Lord. So
ஸோ எல்லா ஆச்சாரியர்களும் மிக பலமாக வலியுறுத்துகிறார்கள் என்னன்னா பகவானை பற்றி கேட்பதற்கு எல்லாருக்கும் வாய்ப்பளிக்கப்பட வேண்டும். Anyone who doesn't have his head buried in the sand is aware that today's world is a very, very precarious, very dangerous, and very disturbing place. ஸோ யார் வந்து தன்னுடைய தலையை மண்ணுக்குள்ள புதைக்காம இருக்கானோ அவனுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உலகத்தின் நிலைமை எவ்வளவு அபாயகரமான எவ்வளவு மோசமான சூழ்நிலை நம்ம இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் எல்லாருக்கும். The world becomes very uncomfortable when it is overwhelmed by so much inauspicious materialistic activity and especially sinful activities. குறிப்பாக இந்த உலகமானது ரொம்ப சஞ்சலத்துக்குள்ளாகிறது, ரொம்ப கஷ்டத்துக்குள்ளாகிறது. எப்படின்னா எப்ப வந்து அதிகமான பாவ செயல்கள் தலைவர்த்தாங்கன்னு அப்போ வந்து இந்த உலகம் ஸ்தம்பிச்சு போயிருது, ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலைக்கு வருது. Most of the world's leaders, especially the so-called great leaders, they're actually dictators. ஸோ இந்த உலகத்தில் கூடிய நிறைய தலைவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து டிக்டேட்டர்ஸ். அவங்க வந்து டிக்டேட்டர் சொல்லுது டிக்டேட்டர்னு சொல்லலாம். Despot. Hard to say, I guess. டிக்டேட்டருக்கு என்ன சொல்லுங்க, யாராவது சொல்லுங்க. In other words, they're big criminals posing to be political leaders. அவங்க வந்து குற்றவாளிகள் ஆனா வந்து அரசியல்வாதிகள்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. You know that they're criminals by disobeying their or if you displease them, then you find out how they're criminals. அவங்க வந்து குற்றவாளிகள். நீங்க வந்து அவங்களை திருப்திப்படுத்தல அப்படின்னா அவங்க எப்படி குற்றவாளிகள் உங்களுக்கு தெரியும். You're being given an opportunity to accept something that is ostensibly meant for your welfare, but if you try to decline, then you find out that you actually don't have a choice about it at all. Sorry, Prabhu, I couldn't get it. People are being offered something as if it were for their benefit, but if they decline, then they find out that actually they were not being given a choice at all. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுதுன்னு சொல்லி நீங்க நினைக்கலாம். ஆக்சுவலா நீங்க அதை வேண்டாம்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வேற சாய்ஸே கிடையாது. நீங்க அவன் சொல்றதை ஏற்றுதான் ஆகணும். டிக்டேட்டர்னா அடிமைப்படுத்துவோம். சர்வாதிகாரி. Just across the strait from you is Sri Lanka. ஸோ உங்களுக்கு திருச்செந்தூர்ல நேரா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இலங்கை தான் தெரியும். And Sri Lanka requires some help. இலங்கைக்கு வந்து கொஞ்சம் உதவி தேவைப்படுது. So China shows up to offer its help in terms of building a port. So China வந்து நான் உங்களுக்கு துறைமுகம் கட்டி தரேன்னு சொல்லுது இலங்கைக்கு. But the port is not meant for Sri Lanka's use. The port is meant for China's use. அந்த துறைமுகம் வந்து இலங்கைக்கு பயன்பாட்டுக்கு இல்ல, அது சைனாவுக்கு அந்த துறைமுகம். And Sri Lanka finds out about this only if it decides that it doesn't actually need China to use it after all. Then they find out that they weren't really being இலங்கைக்கு தெரிய வருது சைனாட்ட சொல்றாங்க எங்களுக்கு இந்த துறைமுகம் தேவையில்லை அப்படின்னு. So this is what happens when you have people who are Varna Sankar growing up and becoming world leaders, or that is criminals in the guise of world leaders. இதுதான் இந்த நிலைமை தான் உருவாகும். எப்படின்னா வர்ண சங்கரா அவங்க வந்து வளர்ந்து அவங்க வந்து பெரிய பெரிய தலைவர்கள் ஆகும்போது இந்த மாதிரி தான் மோசமான சூழ்நிலை உருவாகும். In English we have a phrase, use it or lose it. So ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுது use it or lose it. பயன்படுத்து இல்லை என்றால் இழந்து விடுவாய். We have the opportunity to take advantage of the Srimad Bhagavatam here and now while we are human beings in India. நம்ம கையில இப்ப பாகவதம் இருக்கு, நம்ம மனிதர்களா இருக்கோம், இப்ப இந்தியால இருக்கோம். இந்த பாகவத்தை இப்போ நீங்க வந்து பயன்படுத்துங்க. If someone comes along and decides to make us part of their plan for world domination, we may find out that they don't like us to hear and chant about Krishna. நமக்கு ஒரு காலம் ஏற்படலாம், நம்ம எல்லாத்தையும் ஒருத்தர் வந்து ஆட்சி செய்ய வரலாம். அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க எல்லாம் பாகவதம் படிக்கூடாதுன்னு சொல்லலாம். There are many countries. நம்ம பாகவதம் படிக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம். There are many countries in the world where it's actually illegal to make an objective criticism about the leader. So பல நாடுகள்ல
நீங்க வந்து அந்த தலைவர்களை வந்து விமர்சிக்க கூட உங்களுக்கு வந்து உரிமை கிடையாது. So they prefer that you hear and chant about them. ஸோ நீங்க வந்து அவர்களை பத்தி போற்றி பாடணும், அவங்கள பத்தி கேட்கணும். But if you hear and chant about Krishna, then they get envious. நீங்க கிருஷ்ணனை பத்தி கேட்டு பாடினீங்கன்னா அவங்களுக்கு பொறாமை வந்துரும். And therefore they discourage people from hearing and chanting about Krishna. அதனால அவங்க வந்து கிருஷ்ணனை பத்தி பாடுறது கேட்கறத வந்து அவங்க வந்து அனுமதிக்கிறது இல்ல, அவங்க வந்து அதை வரவேற்கிறது இல்ல. At work, no one will encourage you to hear and chant about Krishna. ஸோ நீங்க வேலை பார்க்கக்கூடிய நிறுவனங்கள்ல வந்து யாருமே வந்து உங்களை வந்து நீங்க கிருஷ்ணனை பத்தி கேட்கணும் பாடணும்னு சொல்றது இல்ல. The government will not encourage you to hear and chant about Krishna. ஸோ அரசாங்கமும் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி நீங்க பாடணும் போட்டணும்னு சொல்லி அவங்களும் வந்து உங்களை உற்சாகப்படுத்துறது இல்ல. They only want you to hear and chant about things that benefit them. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு எது நன்மையோ அதை தான் நீங்க கேட்கணும் பாடணும்னு சொல்றாங்க. Sometimes even our own family members do not encourage us to hear and chant about Krishna. அவ்வளவே நம்ம குடும்ப அங்கஸ்தர்களே நீங்க வந்து கிருஷ்ணனை பத்தி போடணும் போற்றி பாடணும் கேட்கணும்னா அதுக்கே வந்து அவங்க உங்களை விட மாட்டாங்க. And it's quite possible that someday we may not be in a position where we're able to hear and chant about Krishna. இன்னும் கொஞ்ச நாள் இது கூட சாத்தியமாகலாம். எப்படின்னா நம்மளால வந்து பாகவதம் படிக்கணும்னு நினைச்சு கேட்கணும்னு நினைச்சாலுமே கேட்கறதுக்கோ படிக்கணும் நம்மளால முடியாம ஆயிடலாம். One of my god brothers, he is in charge of the BBT in the Middle East, and he told me that his translators in Lebanon, they're scrounging just to find enough grain to eat right now. என்னுடைய பிரபுவுடைய ஆன்மீக சகோதரர் அவர் வந்து மிடில் ஈஸ்ட்ல இருக்கிறார், அரபு நாடுகள். அங்க வந்து லெபனான் நாட்டுல வந்து அவர் வந்து அவருடைய மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து சாப்பிடுறதுக்கு தானியங்கள் கூட கிடைக்காம கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. There was a tremendous explosion in Beirut, or it was Beirut the other day. Half the city was destroyed. பெய்ரூட் அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்துல வந்து பெரிய குண்டு வெடிப்பு சம்பவம் நடந்து அதுல வந்து பாதி நகரம் அழிஞ்சு போச்சு. And all the government ministers who were responsible for that, they all fled. They quit their positions and ran away. அந்த அரசாங்க அதிகாரிகள் யாரெல்லாம் பொறுப்பு இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் அதை விட்டுட்டு ஓடிட்டாங்க. And the government consequently fell apart and people are left to fend for themselves. So அரசாங்கமும் கவிழ்ந்துடுது, இப்ப மக்கள் வந்து அவங்களே பாதுகாத்துக்கணும். And yet still these devotees are so staunch in Krishna consciousness that they keep up their preaching work. Even they cannot find something to eat, but they won't stop preaching. So இந்த பக்தர்கள் கொஞ்சம் கூட தயக்கம் இல்லாம இன்னமும் பிரச்சாரத்துல தொடர்ந்துகிட்டே இருக்காங்க. அவங்களுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு தானியங்கள் கூட கிடைக்கல, அரிசி கூட பருப்பு கூட கிடைக்கல, ஆனா அவங்க வந்து பிரச்சாரத்துல வந்து ஈடுபட்டு இருக்காங்க. Because only by hearing about Krishna can we awaken our spiritual consciousness and remember that we are not these material bodies. கிருஷ்ணனை பத்தி கேட்கறதால மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஆன்மீக விழிப்புணர்வு நம்ம அடைய முடியும், நாம இந்த உடம்பு இல்லை அப்படிங்கிறது. There is no one who is not going to die in this world. It's 100% mortality rate. So இங்க யாருமே வந்து மரணத்துல இருந்து யாருமே தப்பிக்க முடியாது. எல்லாருமே வந்து மரணம் அடைந்து தீர வேண்டும். 100% எல்லாருமே வந்து இறக்கக்கூடியவர்களே. No one gets out alive. யாருமே வந்து இங்க இருந்து தப்ப முடியாது. And only spiritual awareness can actually awaken one to the eternal reality of pure devotional service. So ஆன்மீக விழிப்புணர்வு மட்டும்தான் ஒருத்தருக்கு வந்து தூய பக்தி வந்து கிட்ட கூட்டு வரும். Therefore, all the great acharyas strongly recommend that people be given a chance to hear. So அதனால எல்லா ஆச்சாரியர்களும் சொல்றாங்க, ரொம்ப பலமாக வலியுறுத்துகிறார்கள். என்ன வலியுறுத்துகிறார்கள்னா, எல்லோருக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்வதற்கு கேட்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கள். Then success is assured, Srila Prabhupada says. அப்போ வெற்றி நிச்சயம். And this is the sum and substance of the Krishna consciousness movement. இதுதான் வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினுடைய முக்கியமான நோக்கம். So Sridhar Swami, he of course opens his commentary pointing out that this verse explains the great good quality, gunam, of Bhakta Priya Sangha. So Bhakta Priya சங்கத்தினுடைய குணத்தை சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீதர் சுவாமி இதுல விளக்குகிறார். He says, the Lord, the unborn Lord, Aja, situated from within the heart, removes all the angajam, or the mental filth, from the hearts of those who have
gain the glory of Mukunda by hearing. So அவர் சொல்றார் அஜஹ அப்படின்னா பிறப்பற்ற பரம்பொருள், அங்கஜ அப்படின்னா அழுக்குகள் உடலின் நோய் கிருமிகள். சோ பிறப்பற்ற பரம்பொருளான பகவான் இந்த உடல்ல ஏற்படக்கூடிய இந்த உடல் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய மற்ற எல்லா அழுக்குகளையும் தூய்மைப்படுத்துகிறார். And we've already heard that the opportunity to hear in this way comes about as a result of associating with devotees. நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிருக்கோம், இந்த பகவானை பத்தி கேட்பது அப்படிங்கறதுடைய விஷயம் எப்போ கிடைக்கும்னா தூய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்ய மட்டும்தான் அந்த கேட்கக்கூடிய சுவை கிடைக்கும். The word samsprishatam, contacting, that actually means rendering service. So samsprishatam அப்படிங்கிற வார்த்தை அவற்றின் ஸ்பர்ஷத்தினால் போட்டிருக்கு. அப்படின்னா தூய பக்தர்களுடைய தொடர்பு. Virya vaibhavam. What does virya vaibhavam mean? வீரிய வைபவம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. வீரிய வைபவம்னா என்ன அர்த்தம்? It means one whose personal power is uncommonly super excellent. Hello? வேதனான் ப்ரோ, உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது. Yeah. சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஓகே ப்ரோ. நிஜ வீரிய வைபவம் அப்படின்னா பகவானுடைய சக்தி வந்து மிக மிக உயர்ந்த சக்தி. அவருடைய சக்திக்கு ஈடு இணை யாரும் கிடையாது. It's his power is both uncommon and super excellent. அவருடைய சக்தியானது, அவருடைய ஆற்றலானது அசாதாரணமானது, அதே நேரத்துல வந்து மிக மிக உயர்ந்தது. What is that power? That power is that it removes not only physical filth but also the mental filth. அது வந்து பௌதிகமான அழுக்குகளை மட்டும் நீக்காது, மனதில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளையும் நீக்கக்கூடியது. Here it's a little bit ambiguous from Srila Prabhupada's translation and purport. Are we talking about physical contamination or are we talking about internal contamination? It's actually both. இந்த மொழிபெயர்ப்பிலும் பொருளிலும் நம்ம வந்து பௌதிகமான உடல் ரீதியான ஜட ரீதியான அழுக்குகளா அல்லது மனதில் கூடிய அழுக்குகளானா ரெண்டுமே சேர்ந்தது. So Sridhar Swami says a holy place such as the Ganges removes the physical filth, but devotees of the Lord can remove the mental filth as well. So கங்கையில குளிக்கிறதுனால இந்த உடலுடைய அழுக்குகள்லாம் போகும், ஆனால் தூய பக்தருடைய சங்கத்துல இருக்கிற மூலமாக மனதினுடைய அழுக்குகளும் போகும். The word for filth is malam. Do you have this word in Tamil? Yes, Guruji. Malam, same malam. Yes. So malam is glossed here as angaja. மலம் நம்ம மலம் அப்படின்னா நம்ம கழிக்கூடியது, அந்த நம்மளுடைய உடலுடைய கழிவு. சோ இங்க வந்து அங்கஜ என்று சொல்லப்படுகிறது. அங்கஜனா நம்ம உடலிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய அழுக்கு. So what does angaja mean? Angaja means literally it means something produced of the body. அங்கஜ அப்படின்னா உடலிலிருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடியது, உடலிலிருந்து வெளிவரக்கூடியது. Think about it. Other than children and Krishna Katha, can you name one very nice thing that emanates from this material body? பாருங்க, குழந்தைகளையும் கிருஷ்ண கதையும் தவிர இந்த உடம்புல இருந்து என்ன வெளியே வருதோ அதாவது வந்து நல்ல விஷயமா இருக்கா இந்த உடம்பு வந்து வெளியே வருது? Krishna Katha is very nice. கிருஷ்ண கதை ரொம்ப அருமையானது. Children are also very nice if they're devotees. குழந்தைகளும் ரொம்ப அருமையானதா பக்தர்களா இருந்தா. But practically speaking, nothing else that comes out of this material body is very nice. So நடைமுறைப்படி பார்த்தோம்னா இந்த உடம்புல இருந்து என்ன வருதோ எதுவுமே நல்லது கிடையாது. In the dictionary, the word angaja is described as hair. அகராதியில போடப்பட்டிருக்கு. என்னன்னா அங்கஜ அப்படின்னா வந்து முடி என்று சொல்லப்படுகிறது. That's one kind of contamination. Hair is considered to be unclean. ஒரு விதமான அழுக்கு என்னன்னா வந்து கேசம், முடியானது அழுக்குன்னு சொல்லப்படுது. அது கண்டாமினேஷன், நம்மள அசுத்தப்படுத்தக்கூடியது. And another one is sweda, sweat. In this monsoon season when it's very muggy, we sweat a lot. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்வேதா அப்படின்னா வந்து வேர்வை, நம்ம அதிகமா வேர்வைப்படுறோம்.
Sometimes we vomit. That's not a very nice substance either, but it does emanate from the body. சில நேரங்கள் நம்ம வந்து வாந்தி எடுக்கிறோம், அதுவும் வந்து அருமையான இல்ல, ரொம்ப நாத்தத்தோட துர்நாற்றம் வீசும். We pass stool, we pass urine, we spit, so many things come out of this body. நம்ம மலம் கழிக்கிறோம், ஜலம் கழிக்கிறோம், எச்சில் துப்புறோம், எல்லாமே வந்து அசுத்தமானது. So this is called angajam or malam here. இதுதான் அங்கஜம் அல்லது மலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Those things can be purified by the Ganges. அதெல்லாம் கங்கையை தூய்மைப்படுத்த முடியும். But there is another kind of angaja which cannot be purified immediately even by these holy tirthas. இன்னொரு அங்கஜா இருக்கு, அது வந்து இந்த புனித தீர்த்தங்கள் கூட தூய்மைப்படுத்த முடியாது. So therefore we depend on Sridhar Swami again to tell us what does it mean. அப்போ நம்ம ஸ்ரீதர சுவாமி கிட்ட தான் கேட்கணும், அது என்னது புரியலையே. Not Sridhar Swami, Jeev Goswami, sorry. Jeev Goswami கிட்ட தான் கேட்கணும். Sridhar Swami tells us that the vasanas, the samskars that impel us on in material existence, these things are purified by the association of devotees, in addition to physical filth. இந்த பௌதீகமான மலத்தை தவிர சூக்ஷ்மமாக இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய மனதுல ஆழ்மனதுல பதிந்திருக்கக்கூடிய பாவ எண்ணங்கள், அந்த சம்ஸ்காரங்கள், அந்த வாசனை, அதாவது பாவம் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள், இந்த மாதிரி வாசனைகள், இந்த மாதிரி சம்ஸ்காரங்களை வந்து போக்கக்கூடியது வந்து தூய பக்தருடைய சங்கம் தான் போக்கும். Do you have the word vasana in Tamil? Yes, Prabhu. Good. So Jeev Goswami takes it a step further. He clarifies a little bit more. He says, according to the commentaries, angaja means kama, lust. So Jeev Goswami சொல்றார் angaja அப்படினா காமம். And Vishwanath Chakravarti Thakur likewise, he expands a little further. He says, angajam manaha sambandhinam kamam vasanamayam. It is, the angaja here means the karmic impressions or the desires, the karmic predispositions that we have in the form of our vasanas, especially lust, in as much as they imprint themselves upon our minds. This is what is meant by the word angaja, manasam angajam. So ஒரு அங்கஜம் நம்ம பார்த்தோம், மலம் நம்ம உடம்புல வெளிவருது. இன்னொரு அங்கஜம் என்னன்னு சொல்றாருன்னா, சூக்ஷ்மமான நம்மளுடைய மனதுல பதிந்திருக்கக்கூடிய இந்த காம உணர்ச்சிகளை தூண்டக்கூடிய நம்மளுடைய அந்த வாசனைகள், நம்ம எத்தனை ஜென்மத்துல இந்த மாதிரிலாம் காம அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சிருக்கோமோ அதனுடைய பதிவுகள், ஏற்கனவே ஏற்பட்ட மனதில் ஏற்பட்ட பதிவுகள், அந்த பதிவுகள் நம்மளை வந்து இப்போ வந்து அந்த காம ஆசைகளை தூண்டுகிறது. அந்த சம்ஸ்காரங்கள், அதையும் அங்கஜா என்று அழைக்கப்படுகிறது. So Sridhar Swami concludes his comment, his tika. He says, Tan ko vaina sevetyanvayaha. The idea of the sentence here, the basic sentence here that's being communicated, who will not serve such devotees when this is the result? அப்புறம் இறுதியில் அவர் சொல்றார், கஹ நஹ சேவேத முகுந்த விக்ரமம். யார்தான் உண்மையிலே முழுமுதற்களான முகுந்தனின் புகழ்மிக்க செயல்களை அவருக்கு முகுந்தருக்கு சேவை செய்ய மாட்டான் என்று சொல்வார்கள் அப்படின்னு முடிக்கிறார். Jeev Goswami, he also says, Yat sangalabdham tirtha bhutam mukunda vikramam samsprashatam shravanendriyair antargatoja manasam manoharati. He says that when the birthless Lord takes the mind of one in contact with Mukunda's glory, meaning being in touch with the devotees who are like tirthas, through hearing with the senses, then one is purified in this way. So Jeev Goswami சொல்றார், யார் ஒருவர் பகவான் கிருஷ்ணனிடத்துல முகுந்தனிடத்துல அவருடைய மனதை ஈடுபடுத்துகிறாரோ, அப்பேற்பட்ட பக்தர்களிடத்துல யார் ஒருவர் சங்கம் வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லா விதமான அமங்கலங்களிலும் தூய்மை அடைகிறார்கள். The Lord's name is Hare. Hare means someone who takes away. பகவான் நேம் ஹரி. ஹரி அப்படின்னா பறிப்பவர், விஷயங்களை எடுப்பவர். And Jiva Goswami explains, he focuses on this particular idea. So Jiva Goswami இந்த ஹரி அப்படிங்கிற இந்த பறிக்கக்கூடிய விஷயத்தை பத்தி சொல்றார். He says that
in this verse, akinchana bhakti udrekena karashati. The Lord steals our mind on account through the superiority of pure devotional service. By chanting Hare Krishna, we get some taste for pure devotional service, and that taste itself, on account of its super excellence, steals our mind away from whatever we're distracted by in this material world. ஸோ பகவானுடைய பகவான் என்ன பண்றாருன்னா பக்தனுடைய மனதை திருடுகிறார். எப்படின்னா நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லும் போது நமக்கு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்வதில் ஒரு சுவை கிடைக்குது. அந்த சுவையின் மூலமாக நமக்கு பகவானுடைய மிகச்சிறந்த அற்புதமான ஆற்றல் என்னன்னா நமக்கு பக்தி தொண்டை கொடுத்து நம்மளுடைய மனதை அவர் திருடுகிறார். So that is one way to understand what's being said here. Manohara, he steals away our mind by the innate superiority of pure devotion. So தூய பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிறது மூலமாக நம்மளுடைய மனதை பகவான் கவர்கிறார், திருடுகிறார். Another way to look at it is that the word harati indicates destruction. Harati khandayati iti anvayaha. He destroys all other non-devotional attachments through the higher taste of pure devotion. இன்னொரு விதமா பார்க்கணும்னா ஹரி அப்படிங்கும்போது ஹரதி அப்படின்னா பக்தி தொண்டுக்கு சாதகமில்லாத மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் அவர் அழிக்கிறார். Now let's think about this for a minute. Hari means he steals things. இப்ப நம்ம யோசிப்போம், ஹரி அப்படின்னா அவர் திருடுகிறார். Bilvamangal Thakur has glorified Krishna on account of his theft. பில்வமங்கல டாக்கூர் இந்த ஹரி அப்படிங்கிற இந்த திருடுறதை வச்சு ஒரு அருமையான ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கிறார். Listen closely to the simple Sanskrit. Many of you can understand it. இந்த எளிமையான சமஸ்கிருதத்தை கவனமா கேளுங்க, பல பேர் உங்களால புரிந்து கொள்ள முடியும். Payaha suchaura, paradara chaura, stri vastra chaura, sura vriksha chaura, sangsara chaura, sakaladhi chaura, shriya pate twam navanita chaura. Do I need to translate? Yes, please, bro. Okay. He steals milk and butter from gopis. கோபிகளிடமிருந்து பாலையும் தயிரையும் திருடுறார். He steals other people's wives. அடுத்தவங்களுடைய மனைவியையும் திருடுறார். He steals women's clothing. So பெண்களுடைய ஆடையை திருடுறார். He steals trees from demigods. தேவர்களிடமிருந்து மரங்களை திருடுறார். He steals material existence away from you. இந்த பௌதீக பிறப்பு அப்படிங்கறதையும் திருடுறார். He steals everything. எல்லாத்தையுமே திருடுறார். Shriyapate tvam navanita chora. My dear Lord, Navanita chora, this is you. நவநீத சோரா, அப்ப கடைஞ்ச வெண்ணையை திருடக்கூடிய நீதான் வெண்ணெய் திருடி கண்ணன் அப்படிங்கிறார். So this is how Bilvamangala Thakur worships Krishna for being a theft. And we know from Bhagavad Gita, Krishna admits, Mrityu sarva haraschaham, I, in the form of death, steal everything from everyone. So Bilvamangala Thakur இப்படிதான் பகவானை போற்றி பாடுகிறார். பகவத்கீதையிலும் பகவான் சொல்றார், மிருத்யு சர்வ ஹரச்சாகம், எல்லாவற்றையும் அழிக்கூடிய மரணம் நான் அப்படிங்கிறார். So if we're not going to give everything voluntarily to Krishna in this life, that's okay, but understand that he's going to steal it from you at the time of death. No exceptions. நாமளா கிருஷ்ணனுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்கலனா கிருஷ்ணன் எல்லாத்தையும் நம்ம புடிங்கிட்டு மரணமா. So this is Jiva Goswami's mood. If you allow Krishna to steal away your mind and your heart first, before he steals everything away externally, then you're very fortunate. சோ நீங்க கிருஷ்ணரை உங்க மனசு திருடுறதுக்கு நீங்க பக்தி தொண்டு பண்ணீங்கன்னா கிருஷ்ணன் உங்க மனசு திருடி போடுவார். அப்படி இல்லைன்னா அவர் மரணமா எல்லாத்தையும் பிடிக்கிட்டு போடுவார். எப்படி திருடதான் போறாரு. Finally, Vishwanath Chakravarti Thakur, in his commentary on this verse, he makes some other very important points. Vishwanath Chakravarti Thakur இன்னும் முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்றார். He says, the power of the Lord's pastimes, such as lifting Govardhan Hill, which is attained by association with devotees,
is like a holy place which purifies one even of sattva guna, what to speak of rajoguna, tamoguna. ஸோ பகவான் இந்த கோவர்தன மலையை தூக்குன அந்த அவருடைய மிக அற்புதமான அந்த லீலை, அதே போல இங்க வந்து பக்தர்களுடைய மனதை தூய்மைப்படுத்துங்கிறது பகவானுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. பக்தர்களுடைய தூய பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இது வந்து ஒரு சாதாரண, இது வந்து பகவான் எப்படி வந்து கோவர்தன மலையை தூக்குனாரோ அது போல தூய பக்தருடைய சங்கத்தின் மூலமாக இந்த மனது தூய்மை அடையும். So when we say that Krishna removes things, or ajo harati, when we say that the unborn Lord steals things, it means duri karoti. He takes this material existence far away. This is Vishwanath Chakravarti Thakur's comment. So ajo harati பிறப்பற்ற பகவான் வந்து நம்மளுடைய மனதினுடைய அழுக்கு நீக்கிறாருன்னா, துரி ஹரதி அப்படின்னா வந்து அவர் வந்து இந்த பாவச்செயல்கள் நம்மளை தூரம் கொண்டு வரார். Duri karoti means to throw it far away. So தூரி கரோத்தினா தூரத்துக்கு எறிகிறது, ரொம்ப தூரமா தள்ளி எறிகிறது. And what is he throwing far away? All these impressions of lusty desires. எதை தூரத்துக்கு எறிகிறார், எதை ரொம்ப தள்ளி எறிகிறார் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த சூக்ஷ்மமான வாசனைகள், சம்ஸ்காரங்கள், நம்மளுடைய பாவ சிந்தனைகளுக்கு வரக்கூடிய அந்த எல்லா விதமான மனப்பதிவுகளையும் அது எல்லாத்தையும் நீக்குகிறார், தூரத்துக்கு எறிகிறார். Angajam manahasam bandhinam kamam vasanamayam. These are his words. The contamination consists of mental residue of so much lust and so many impressions from so much sense gratification. So அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நம்மளுடைய மனதுல ஏற்கனவே பதிந்த இந்த காம இச்சைகள், காம ஆசைகள், அதனுடைய பதிவுகள் அது எல்லாத்தையும் தூய்மைப்படுத்துறார். When we sip water in the beginning of any ritual as achamana, we purify the body through this ritual, achamana. Om Keshavaya Namaha ityadi. ஆமா, எந்த ஒரு பூஜை பண்ணுவதற்கு முன்னாலும் முதல்ல வந்து ஆச்சமனம் பண்றோம். அந்த ஆசனம் வந்து ஓம் கேசவாய நமஹம் நம்ம சொல்லி அது மூலமா சொல்லி வந்து ஒரு கையில ஒரு பஞ்சபாத்திரம் தண்ணி எடுத்து நம்ம வந்து ஆச்சமனம் பண்ணுவோம். அது வந்து நம்மளுடைய உடலை தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக. And so Vishwanath Chakravarti Thakur compares hearing this Krishna Katha from the mouths of the pure devotees to be like sipping this holy water. He said we should become purified by sipping through the ear the holy waters of the Lord's pastimes heard from the pure devotees. எப்படி நம்ம ஆச்சமனம் வந்து அந்த பஞ்சபாத்திரம் துளி தண்ணி எடுத்து நம்ம வந்து அதை குடிச்சு தூய்மைப்படுத்துறோமோ, அதே போல தூய பக்தருடைய திருவாயிலிருந்து நம்ம வந்து அவர்களுடைய கிருஷ்ண நிலையை அவர்களிடம் கேட்டு நம்மளுடைய காதுகள் மூலமாக இந்த கிருஷ்ண நிலையை பருக வேண்டும். அப்போ நம்ம தூய்மை அடைய முடியும். Shleshena manasam manaschakarshati. A secondary meaning is that he attracts our minds, Krishna. So ரெண்டாவது அர்த்தம் என்னன்னா, நம்மளுடைய மனதை கவர்கிறார், நம்மளுடைய மனங்களை கவர்கிறார் கிருஷ்ணர். So how does he attract our minds? எப்படி நம்மளுடைய மனங்களை கவர்கிறார்? We've already heard from Jiva Goswami that he's the supreme thief who steals our minds. நம்ம ஏற்கனவே ஜீவ கோஸ்வாமி கேட்டோம், அவர் வந்து மிக பெரிய திருடர், அவர் வந்து நம்மளுடைய மனங்களை திருடுறார் அப்படின்னா. So how does he steal? எப்படி திருடுறார்? There's a beautiful verse from Rupa Goswami who says that very early in the morning, the Lord is awakened by the sound of churning yogurt, and on tiptoes, he very carefully prowls into the gopis' homes, and he sees the lamps are burning, so he blows out the lamp with a puff of his lotus-like breath, and then he finds the butter and fills his mouth. ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார், அதிகாலையில தயிர் கடையிற சத்தம் கேக்குது, உடனே கிருஷ்ணன் முழிக்கிறார், கண் விழித்து அப்படியே வந்து என்னது நுனி காலில் மெதுவா நடந்து போய் அந்த கோபிகள் வீட்டுக்கு போய் அங்க போனா அங்க வந்து தீபம்லாம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. அவருடைய தாமரை திருவாயிலிருந்து பஃப்னு ஊதி அந்த தீபங்கள்லாம் அணைச்சிட்டு அங்க இருட்டா இருக்கும்போது டக்குன்னு போய் அங்க இருக்கிற வெண்ணெயை வந்து எடுத்து தன்னுடைய வாயில தாமரை திருவாயில நிரப்புகிறார். So just as Krishna sneaks into the houses of the gopis to steal their butter, he sneaks into our hearts. By what? How does he enter our hearts? So எப்படி வந்து
கோபியர்களுடைய வீட்டுக்குள்ள நுனிக்கால் எடுத்து வச்சு சத்தம் போடாம உள்ள போய் வந்து அவர் வந்து வெண்ணெயை திருடுறாரோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய இதயத்துக்குள்ள அவர் உள்ள போகிறார். He sneaks into our hearts by going through our ears. எப்படி நம்ம இதயத்துக்குள்ள அவர் வர்றாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய காதுகள் வழியாக மெதுவா உள்ள வர்றார். He attracts the mind. He enters through our ears by hearing the pastimes of Mukunda, such as lifting Govardhan Hill. நம்ம பகவானுடைய கதைகளை லீலைகளை கேட்கும்போது எப்படி கோவர்தன லீலையை அவர் தூக்குறாரா, கோவர்தன மலையை தூக்குறாரா, அந்த மாதிரி லீலைகள் கேட்கும்போது நம்மளுடைய காதுகள் வழியா உள்ளே புகுந்து நம்மளுடைய மனதுக்கு வந்து அவர் வந்து திருடுறார். Therefore, do not lock your ears. Keep your ears open. உங்களுடைய காதுகளை மூடாதீங்க, காதுகளை திறந்து வையுங்கள். One Braj poet, he wrote that how is Hare going to enter our heart if we have bolted and locked the doors of our ears? எப்படி வந்து ஒரு பிரஜ்வாசி ஒரு கவிஞர் எழுதியிருக்கிறார் பாடல். அவனு சொல்லுனா நம்ம காதை இருக்க பூட்டிட்டோம் அப்படின்னா, கதவை அடைச்சிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து கிருஷ்ணன் உள்ள வருவார், ஹரி எப்படி உள்ள வருவார்? So this is the great glory of the association of devotees. Those devotees inspire us to unlock our ears and to hear something about Krishna. இதான் வந்து தூய பக்தருடைய சங்கத்தினுடைய விசேஷமான குணம். அவர்கள் நம்முடைய பூட்டிய காதுகளை திறக்கிறார்கள். அதன் பிறகு அந்த பகவான் கிருஷ்ணனுடைய கதைகளையும் நம்மளுடைய காதுகள் வழியாக உள்ளே வர செய்கிறார்கள். Therefore, he again asks the same question. Therefore, who will not listen to the accounts of Krishna's wonderful pastimes spoken by the lips of his pure devotees? அப்போ அதான் கேள்வி கேட்கிறார், யார் தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணனுடைய தூய்மையான லீலைகளை வந்து தூய பக்தர்கள் திருவாயிலிருந்து கேட்க யார் தான் மறுப்பார்கள்? Now we have spoken of the Lord's pastimes as being virya vaibhavam, the verse says. பகவானுடைய லீலைகள் வந்து வீரிய வைபவம் அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம. It brings to mind another verse from the 3rd canto, 25th chapter, 25th verse of the Srimad Bhagavatam, which uses a similar phrase. So இதே மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் 3வது ஸ்கந்தம் 25வது அத்தியாயம் 25வது பதம் இதே மாதிரி ஒரு பதத்தை வந்து அதுலயும் அந்த ஸ்லோகத்திலையும் பார்க்கலாம். You want to quote the verse? சதாம் பிரசங்கான் மம வீர்ய சம்விதோ பவந்தி ஹிருத்கர்ண ரசாயன கதா தஜ்ஜோஷனாதாஷபவர்கஸ்ய வர்த்மனி ஷத்தாரதிர்பக்திரனுக்ரமிஷ்யதி. Very, very closely related verse from the 3rd canto, another famous verse. So ரொம்ப இதுக்கு தொடர்புடைய ரொம்ப நெருங்கி தொடர்புடைய ஸ்லோகம் 3வது ஸ்கந்தத்துல. It is so closely related that the acharyas commenting on that verse are quoting the same verses that Prabhupada is quoting in tonight's verse. So அந்த ஆச்சாரியர்கள் அந்த 3:25-25க்கு என்ன ஸ்லோகங்களை வந்து மேற்கோள் காட்டுறாங்களோ அதே ஸ்லோகங்களை தான் வந்து இங்க சில பிரபுபாதர் இந்த ஸ்லோகத்துக்கும் பொருள் மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார். Satam prasangat, by the association of the saintly persons. This is the first thing. சதாம் பிரசங்கான் தூய பக்தருடைய சங்கத்துல. The acharyas commenting on this verse, they tell us that what is that satam prasanga? It means prakrishta sangha, very powerful association, special devotees, not ordinary devotees. prakrishta sangha அப்படிங்கிறார். சாதாரண பக்தர்கள்ல ரொம்ப விசேஷமான பக்தர்கள். When we hear from the prakrishta devotees, Vishwanath Chakravarti Thakur says, then the topics become like nectar. So அந்த மாதிரி விசேஷமான பக்தர்கள் பிரகிருஷ்ட அந்த பக்தர்கிட்ட நம்ம கேட்கும்போது அந்த பகவானுடைய லீலைகள் நம்ம கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து அமிர்தம் போல இருக்கும். They become virya samvida. That is the same idea as tonight's verse, virya vaibhavam. They have their own power, these topics. So அந்த விஷயங்கள் அந்த லீலைகள் அந்த நான் கேட்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் வந்து வீரிய சம்விதா. இப்ப இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வீரிய வைபவம் பார்க்கிறோம். So அது வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. And the topics about Krishna become hrit karna rasayana. They become an elixir, a nectarian medicine, both for the heart and for the ear. அந்த ரசாயனம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அமிர்தம் போன்ற மருந்து. அது வந்து காதுக்கும் மருந்து, இதயத்துக்கும் மருந்து. Tadjoshanat ashwapavargavartmani.
And by hearing these topics from pure devotees, very quickly, ashu means very quickly, we are situated on the path of liberation. இப்படி தூய பக்தர்கள் திருவாயிலிருந்து நம்ம பகவானுடைய லீலைகளை கேட்கும்போது உடனடியாக ஆஷு அப்படின்னா உடனடியாக வந்து நம்ம வந்து முக்திக்கான தளத்துல நிலை பெறுகிறோம். And by hearing in such good association, developing a taste and advancing very quickly, we move very, very fast from initial faith to bhava or rati, affection for the Lord, and then finally on to prema bhakti. So இவ்வாறு தூய பக்தர்களுடைய திருவாயிலிருந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய லீலைகளை கேட்கும்போது அந்த சக்தி வாய்ந்த அந்த லீலைகள் வந்து காதுகளுக்கும் இதயத்துக்கும் மருந்தாகி அமிர்தம் போல இருந்து அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து நம்பிக்கையிலிருந்து ஆரம்பிச்சு ஸ்ரத்தா, அதன் பிறகு பகவானுடைய லீலையில கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய ரதி, அது வந்து நமக்கு வந்து அட்ராக்ஷன், நம்ம ரொம்ப பற்றுதலோடு ரொம்ப விருப்பத்தோடு நம்ம பகவானுடைய லீலையை கேட்போம். அதன் பிறகு பக்தி, பிரேம பக்தியில கொண்டு நம்மளை வந்து நம்மளை மிக விரைவில் முன்னேற்றம் அடைய செய்யும். So it's more actually than just Shraddha, Rati, and Bhakti. Rupa Goswami has divided into 8 stages by which we can gauge our spiritual advancement. So இது வந்து Shraddha, Rati அப்படி நம்ம சொல்றோம் பக்தி. ஆனா வந்து ரூப கோஸ்வாமி வந்து 8 நிலைகள்ல வந்து இந்த நம்மளுடைய முன்னேற்றத்தை வந்து விளக்கி இருக்கிறார். That he describes in his Bhakti Rasamrita Sindhu. அது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல வந்து ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி விளக்குகிறார். That's of course the subject of another lecture. அது வந்து இன்னொரு லெக்சருடைய டாபிக் ஆயிரும். But Vishwanath Chakravarti Thakur concludes tonight's verse, his commentary on tonight's verse, by saying that the real excellence of these topics of Krishna heard from the devotees are that they are only excellent because without devotee association we cannot understand them properly. So இந்த பகவானுடைய லீலைகள் வந்து மிகுந்த வீரியமானவை, ரொம்ப அற்புதமானவை. ஆனா எப்போனா தூய பக்தர்களிலிருந்து நம்ம கேட்கும்போது மட்டும்தான், இல்லை என்றால் நம்மால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. தூய பக்தர்களிலிருந்து நம்ம கேட்கும்போதுதான் வந்து இந்த பகவானுடைய லீலைகளுடைய ஆற்றல் நமக்கு வெளிப்படும். தூய பக்தர்களிடம் கேட்கலைன்னா நமக்கு வந்து புரியாது. I used to work in the University of Washington, and I was associated with people who knew our scriptures better than most of us do. நான் வாஷிங்டன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வாஷிங்டன் அங்க அந்த பல்கலைக்கழகத்துல வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய நிறைய பேரோட வேலை பார்த்திருக்கேன். அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நம்மளை விட நிறைய சாஸ்திரங்கள் தெரியும். But none of them were able to develop the deep insights or realization of those verses the way the devotees do. And certainly they didn't have the very strong taste for Krishna Katha that would have been able to elevate them beyond their material attachments. அவர்களுக்கு சாஸ்திரங்கள் நிறைய தெரிஞ்சாலும் இந்த பக்தர்கள் வந்து எப்படி வந்து இந்த பகவானுடைய விஷயங்களை வந்து ஆழ்ந்த அனுபவங்கள் கிடைக்குது அவங்களுக்கு வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஆனா அந்த அளவு கூட அவங்களால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தியிலையும் ஒரு டேஸ்ட் கிடையாது, கிருஷ்ண கதையை கேட்கறதுலயும் அவங்களுக்கு ருச்சி இல்லை. ஸோ பக்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய சாஸ்திரங்கள் தெரியாட்டியும் அவர்கள் வந்து இதை உள்வாங்கி ஆழ்ந்த அர்த்தங்களையும் புரிந்து கொண்டு அனுபவங்களையும் வைத்துக்கொண்டு அவர்கள் கிருஷ்ண பக்தியில மேலும் மேலும் முன்னேறி இருக்கிறார்கள். Therefore, Prahlad Maharaj concludes his verse with this rhetorical question: Ko vaina seveta Mukunda Vikramam? Who will not be eager to render service unto this Mukunda Vikrama? So, அதனால ஸ்ரீல பிரஹ்லாத் மகாராஜர் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டு முடிக்கிறார். என்னன்னா, யார்தான் வந்து பகவானுடைய புகழை வந்து கேட்க மாட்டாங்க? Bhagavat priya sangam vina durlabhatvat tasyaivodkarashaha. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, again, the real excellence of the Lord's pastimes are that, in fact, they are only properly understood through the association of devotees. Without that, it's hardly possible. பகவானுடைய லீலையினுடைய மகத்துவம் தெரியணும் அப்படின்னா அதை தூய பக்தர்கள் வாயில தான் கேட்கணும். அப்படி கேட்கலன்னா பகவானுடைய லீலைகளை வந்து நம்ம சாதாரணமா நினைச்சுக்கோம்.
Okay, I think I can stop here, but if anybody has any questions, we can discuss it further. ஸோ நான் இதோட இங்க நிப்பாட்டிக்கிறேன். பக்தர்கள் கேள்வி இருந்தா கேள்வியில் கேட்கலாம். Hare Krishna. Hare Krishna. கேள்வி அன்பு பிரிவுகளை கேள்விக்கலாம். I cannot hear anything. Hare Krishna, Dandot Pranam. Hare Krishna. Hello? Hare Krishna, Dandot Pranam. Hare Krishna. இது நான் தமிழ்ல சொல்லலாமா? Hare Krishna. Radhe Radhe. Hare Krishna. Anyone there? I can't hear anything. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. கல்பவருஷ பிரபு நீங்க கேட்கலாம். கல்பவருஷ பிரபு நீங்க क्वेश्चन கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அதாவது Hare Krishna. தூய பக்தர்களுக்கு நம்ம சேவை செய்யும் போது தர்மத்தின் மீதும் சாதுக்களின் மீதும் நம்பிக்கை வரும். அதன் மூலம் நம்ம அந்த தொடர்ச்சியா சொன்னீங்க. அந்த தர்மத்தின் மீதும் அந்த சாதுக்களின் நம்பிக்கை எப்படி ஏற்படுங்கிறது கொஞ்சம் சொல்லுங்க ப்ரோ. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Babu. I'm here. Can you hear me? Yes, Prabhuji. I got disconnected and then came back. Yes, Prabhuji, I can Okay. hear you. Kalpavriksha Prabhu Okay. has a question. Kalpavriksha Prabhu has a question. So when we serve the pure devotees, you said two things will happen. One is we'll develop faith in them, and then also we'll try to hear from them. So can you please explain a little further how we develop faith? Yeah, this is given by Jiva Goswami and others in their commentaries on the section of the Bhagavatam I quoted from chapter 2. In particular, it's described that there's a definite process to it. In the beginning, we have some shraddha, we have some faith. Go ahead. நீங்க இப்ப இந்த சொன்ன விஷயம் வந்து ஸ்ரீமத் பாவத்துல
முதல் ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயத்துல அந்த கூடிய ஸ்லோகங்களுக்கு வந்து விளக்க உரைகள் வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி எல்லா ஆச்சாரியர்களும் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இது கண்டிப்பா இதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராசஸ், ஒரு வழிமுறை இருக்கு. முதல்ல வந்து இது வந்து நம்பிக்கையில இருந்து ஆரம்பிக்குது. And that association, the faith should be invested in associating with pure devotees. So இந்த நம்பிக்கை வந்து முதல்ல நம்பிக்கையோட வந்து தூய பக்தர்களுடைய சங்கத்துல நம்ம வரணும். So a person has to be pious enough to have some faith to begin with, and then with that faith he has to invest in the process of hearing from pure devotees. So அந்த நம்பிக்கை வந்து புண்ணியத்தின் மூலமா தான் அந்த நம்பிக்கை வரும். அந்த நம்பிக்கையை வச்சு அவர் வந்து அந்த தூய பக்தர்கள்ட்ட வந்து மேலும் மேலும் இருந்து அவர் மூலமா பகவான் கதையை கேட்க ஆரம்பிக்கணும். How does that transpire? So அது எப்படி நடக்கும்? It usually transpires by some chance association with the devotees. One may not even intend to enter into Krishna consciousness, but just by some chance encounter with pure devotees, he gets some degree of faith is planted within his heart. So அந்த நம்பிக்கை எப்படி வரும்னா, ஏதோ ஒரு அவர் வேணும்னே நான் கிருஷ்ண பக்திக்கு வரணும்னு முயற்சி பண்ணி போகாமலே கூட ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து தூய பக்தருடைய சங்கம் அவர் கிடைச்சது அப்படின்னா அதன் மூலமாக அவருக்கு வந்து நம்பிக்கை கிடைக்கலாம். Jiva Goswami has described elsewhere that inherent in any degree of association with a pure devotee is going to be some degree of service. One renders some service either knowingly or unknowingly. சொல்றார், தூய பக்தருடைய சங்கம் அப்படினாலே வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ கண்டிப்பா நம்ம அவங்களுக்கு ஏதாவது சேவை செய்வோம். How is that? Because the very nature of the pure devotee is to extract service to Krishna from the living entities that he encounters. எப்படின்னா தூய பக்தருடைய இயற்கையான சுபமான குணம் என்னன்னா, அவர் யாரை சந்திக்கிறாரோ அவங்கள்ட்ட இருந்து வந்து சேவையை வந்து அவர் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுனா வந்து சேவையை வந்து அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிடுவார். எப்படியாவது வந்து அந்த ஜூஸ்ல இருந்து புழிஞ்சு எடுக்கிறாங்களா அது மாதிரி அவர் வந்து சேவையை வந்து எப்படியா வாங்கிடுவார். அதுதான் தூய பக்தருடைய மிக திறமை. Just like once when Srila Prabhupada was on an airplane, the air hostess came and asked him if there was anything that he wanted. ஒரு முறை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து விமானத்துல போகும்போது அந்த விமான பெண்மணி வந்து பிரபுபாதருக்கு ஏதாவது வேணுமான்னு கேட்டாங்க. This woman, I think she was South American. Somehow she had enough piety that she was attracted by Srila Prabhupada somehow and just came to offer some service. So இந்த பெண்மணி வந்து தென் அமெரிக்கா நாட்டை சேர்ந்தவங்க, தென் அமெரிக்கா கண்டத்துல இருக்காங்க நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பார்த்த உடனே பிரபுபாதருடைய ஆன்மீக குணத்தினால ஈர்க்கப்பட்டு பிரபுபாதருக்கு ஏதாவது சேவை செய்யணும்னு நினைச்சாங்க. She gave him extra special treatment that was not within her job description. அவங்க வந்து அவங்க என்ன வேலை செய்யணுமோ அந்த அதுக்கு அதையும் தாண்டி பிரபுபாதருக்கு வந்து சேவை செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க, சேவை செஞ்சாங்க. So Srila Prabhupada saw that she wanted to render service, so he asked her to prepare some hot milk. So Srila Prabhupada பார்த்தார், சரி அவங்க வந்து சர்வீஸ் பண்ண ஆசைப்படுறாங்க, சரி நீங்க வந்து எனக்கு வந்து சூடான பால் கொடுங்கன்னு கேட்டார். Generally on airplanes they're not serving hot milk. So ஏரோப்ளேன் விமானத்துல வந்து சூடான பால் கொடுக்க மாட்டாங்க. They will give you coffee or alcohol. அவங்க வந்து காஃபி அல்லது மது கொடுப்பாங்க. So she went out of her way and she brought Srila Prabhupada some milk. She rendered service to a pure devotee. So அவங்க போய் பாலை சூடு பண்ணி பிரபுபாதருக்காக வந்து கொடுத்தாங்க. ஒரு தூய பக்தருக்கு சேவை செஞ்சாங்க அவங்க. As a result, whatever faith she had was strengthened. So அதன் மூலமாக அவங்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை ஏற்கனவே இருந்ததோ அது வந்து இன்னும் பலமடைஞ்சது. Eventually, many years later, this woman actually became a devotee. பல வருடங்கள் கழிச்சு இந்த பெண்மணி வந்து ஒரு பக்தர் ஆயிட்டாங்க. She was given Srila Prabhupada's books and she was reading those books without even visiting a temple, without even knowing about ISKCON. She came in contact with Srila Prabhupada. ISKCON கோயிலுக்கு போகாம ISKCON பக்தர்ல பார்க்காம வந்து அவங்க வந்து அந்த புக் கொடுக்கப்பட்டது ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படிச்சு அவங்க பக்தர் ஆயிட்டாங்க. So Jiva Goswami says even a chance encounter of devotee will probably result in some degree of devotional service, even if it is a ajnata sukriti. ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து ஒரு தூய பக்தரை சந்திக்க நேர்ந்தா கூட அதன் மூலமாக கூட வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து நம்பிக்கை வரும், அவர் வந்து பக்தர் ஆக முடியும். சோ இது வந்து அஜ்ஞாத சுக்ரிதின்னு சொல்லப்படுகிறது.
as a result of that service, then one's faith becomes very stronger. ஸோ அந்த சேவையின் மூலமாக அவருடைய நம்பிக்கை பலப்படுத்தப்படுகிறது. So he defines, Baladev, I think it's Baladev Vidyabhushan, defines faith as being trust in the meaning of the Shastras, tad artha vishvasa. பலதேவ வித்யபூஷன் சொல்றார், நம்பிக்கை அப்படின்னா சாஸ்திரங்கள் சொல்லுவதுல சாஸ்திரங்கள் கூடிய நம்பிக்கை. Tad artha vishvasa. You want to understand what does this shastra mean? So சாஸ்திரங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து நம்பிக்கை. So there are actually two kinds of shraddha. In the beginning, there's some initial shraddha that leads you to the association of devotees. And then from that association, when we hear, then we develop a deeper trust in the meaning of the Shastras. So முதல் நிலை நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பக்தர்களுடைய சங்கத்துல வருவோம். அதன் பிறகு அந்த நம்பிக்கை வந்து மேலும் மேலும் I cannot hear you any longer. Hare Krishna. I'm here. Are you finished? Yes, Prabhu. Okay. So that, can you hear me? I can hear you, Prabhu. I'm just asking them. Yes, we can hear, Prabhu. Okay. So yes, from that strengthened position of faith, we come back to the association of devotees really with a purpose to hear and understand. What are they teaching? அதுக்கப்புறம் அந்த கொஞ்சம் பலமடைஞ்ச நம்பிக்கையோட மறுபடியும் பக்தர்கள்ட்ட வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு புரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் வந்து வருவோம். This is what Sridhar Swami had described also in his commentary. சொல்லிருக்கிறார் அவருடைய பொருளுரையில. We develop some faith in the nature of the devotees and in the process of Krishna consciousness. நம்ம வந்து பக்தருடைய குணங்களை பார்த்து பக்தருடைய சுபாவத்தை பார்த்து அவர்கள் மேல் நம்பிக்கை வரும். அதே மாதிரி இந்த பக்தி தொண்டு அந்த வழிமுறையில நமக்கு நம்பிக்கை வரும். So there's an initial sadhu sangha which results in, there's an initial trust which allows us to take advantage of an initial sadhu sangha, and then as a result of the seva performed in that sadhu sangha, we come back to sadhu sangha again with a deeper level of faith, or a spirit of inquiry is maybe a better way to put it. So முதல்ல ஆரம்ப நிலை நம்பிக்கையோட ஆரம்ப நிலையில வந்து நம்ம வந்து பக்தர்ல போய் சந்திப்போம். அவருடைய சங்கத்தின் மூலமாக நமக்கு வந்து நம்மளுடைய நம்பிக்கை மேலும் வலுவடைந்து திருப்பியும் நம்ம வந்து மறுபடியும் சாதுகள்கிட்ட வருவோம். அவங்கள்ட்ட வரும்போது இப்போ வந்து என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வியோட நம்ம வருவோம். So that is described in the words in Bhakti Rasamrit Sindhu as in the words bhajana riti shiksha nibandhanaha. It is sadhu sangha that is bound up to the idea of learning the ways of bhajan and being instructed in how to actually worship Krishna seriously. So இப்போ ரெண்டாவது முறை வர்றது வந்து இந்த ரெண்டாவது சாது சங்கம் வந்து எப்படின்னா இந்த பக்தி தொண்டுல வந்து எப்படி நம்ம செய்யணுங்கிறத கத்துக்கணுங்கிற ஆர்வத்தோட வருது. Hare Krishna, Prabhu. Can you hear me, Prabhu? Actually, we can hear Prabhu, but Prabhu voice is not there. Yeah, I'm just asking Prabhu. I'm just asking Mukunda Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Are you there? Prabhu, net problem, connection problem.
Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அதான் பிரபு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டார் போல இருக்கு. Okay. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Vedanaram Prabhu. Hare Krishna. Radhe Hare. Radhe. Yes, Prabhuji, you are back. Okay, you can hear me? Yes, Prabhuji. Okay, so what we're discussing now is when our devotional service essentially has started through investing some initial faith in the association of devotees. Then we come back to actually be inquiring about bhajana riti shiksha, the bhajana kriya, what Rupa Goswami calls bhajana kriya, initiating the process of devotional service. ஸோ முதல்ல சிறிதளவு நம்பிக்கையோட வரோம், பக்தர்களை பார்க்குறோம். அதன் பிறகு பக்தருடைய சங்கத்துல இருந்து நமக்கு வந்து மேலும் நம்பிக்கை ஸ்ட்ராங் ஆகுது. திருப்பியும் பக்தர்கிட்ட வந்துடும், கேள்விகளோட வரோம். அந்த கேள்விகள் மூலமாக நமக்கு வந்து ஏன் இதை பக்தி தொண்டு பண்ணணும், ஏன் பண்ணணும், என்னன்னு அந்த கேள்விகளோட வந்து மேலும் பக்தி தொண்டு செய்வதற்குண்டான விஷயங்களை வந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம். As a matter of fact, that Shraddha, the entire process of bhakti involves a continual strengthening of our initial Shraddha. ஸோ இந்த பக்தி தொண்டு பார்த்தீங்கன்னாலே முதல் வந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ரத்தை, இந்த நம்பிக்கை வந்து மேலும் 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 வளர்ந்துகிட்டே போகும். தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நிலையிலையும் வந்து இந்த நம்பிக்கை வந்து மேலும் மேலும் வளர்ந்தே போகும். The commentaries on Bhakti Rasamrit Sindhu describe this as sadhu sangha shastra shravana dvara, or through hearing the shastras in the association of devotees, that our faith is strengthened continually in this way. இந்த பக்தர்கள் சங்கத்துல சாஸ்திரங்களை கேட்க 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 நம்மளுடைய நம்பிக்கை வந்து மேலும் 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 கூடிட்டு. And because our faith is strong, we continually and unswervingly engage in bhajana kriya, and then we go through the anarthas, removal of the anarthas, and then we become fixed and we develop initially some ruchi, some real taste. ஸோ இந்த திடமான நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய அனர்த்தங்கள்லாம் போய் நம்ம வந்து திடமான உறுதியான பக்திக்கு வந்து அதன் பிறகு எல்லா பக்தி தொண்டுல இருக்கக்கூடிய ருச்சி நமக்கு கிடைக்கும். அதன் பிறகு நம்ம வந்து as we've heard from tonight's verse, similarly in his commentary on 3:25:25, Vishwanath Chakravarti Thakur also points out for us, sadhu sangataha eva bhagavati manoratim vahati tyatra kramam aha satam iti. That verse describes how stage by stage we flow towards a real attraction of the mind towards Krishna, but it only happens through sadhu sangha. This is the point. So மேலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த 3வது ஸ்கந்தம் 25வது ஸ்லோகம் 25வது பதம் பார்த்தோம். அந்த இதுல பொருளர்ல சொல்றாங்க, நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நிலையிலும் நம்ம வந்து அப்படியே வந்து என்னது நம்மளுடைய மனமானது கிருஷ்ண இடத்துல எப்படி ஈர்க்கப்படுது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம அந்த இதுக்கு முன்னேறி செல்வோம். ஒவ்வொரு நிலையில நம்ம நம்பிக்கையில இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே வந்து ஒவ்வொரு நிலையா தாண்டி போகும்போது இறுதியில வந்து நம்மளுடைய மனமானது பகவான் கிருஷ்ண இடத்துல ஈர்க்கப்படும். I hope that's okay. இது ஓகே பிரபு? கல்பவருஷ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா.
Kalpavrksha Prabhu. எஸ் பிரபு. ஓகேன்னு கேக்குறேன். எஸ் பிரபு, ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுது. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பிரபு சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த அவரோட லீலை திருடுறத பத்தி சொன்னாங்க இல்லையா, நமக்கு ஆழ்வாதரனுடைய கேம்ப ஞாபகப்படுந்தது. அதுல அந்த லீலைகள், அந்த பாலகிருஷ்ணனுடைய அவர் லீலைகளை பத்தி பிரபு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி தான் அவர் காலையில தயிர் கட்டுற சத்தத்தை கேட்டு எழும்பி அப்படி நுனி காலையில நடந்து போய் அந்த விளக்கு ஊதிட்டு வேணே அங்க நம்ம அங்க சொன்னாங்க. அதாவது பதுங்கி வருவாரு. அம்மா சொல்லுவாங்க கோபியர்ட்டெல்லாம், அவனை தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டிக்கிட்டாங்க ஓடிடுவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி அவங்க ரசிப்பாங்க. அது மாதிரி பிரபு அந்த கிருஷ்ணனோட குட்டி கிருஷ்ணனோட லீலைகளை சொல்லும்போது ரொம்ப அற்புதமா நம்ம இருந்தது. அங்க வச்சு நம்ம கேட்டோம் ஆழ்வாதீங்களா, அது ஞாபகம் வந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Prabhu. Kalpavrksha Prabhu is is reminded of the lecture you gave in Alvatanagari camp, Damodar Leela, like how Krishna is stealing the butter. So today you are speaking on that, so he can remember the your lecture there when you gave in Alvatanagari. We always remember these things. So that just in a nutshell, we can summarize the entire process. A pious person who has any degree of faith, he may by good fortune come into the association of devotees, and that association piques his curiosity, and then he develops his faith. Prabhu, எல்லாரும் கேக்குதா? Prabhu, I cannot hear you. Hare Krishna Prabhu, கேக்கல பிரபு. பிரபு பேசுறது கேக்கல இல்லையா? எஸ். ஆமா, பிரபுக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். Prabhu, we couldn't hear you. Prabhu disconnect ஆயிடுச்சு. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Thank you, Prabhu. You're back. Okay, again. we're back. Network problem. All right. So, anything else? வேற யாருக்காவது கேள்வி இருக்கா? பக்தர்கள் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா? Hare Krishna. I see some names here. Yes, Prabhuji. I'm seeing some names here. Shall I name people? நான் பேர் சொல்லி கூடுமா, நீங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்கறீங்க பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, நீங்க அன்மியூட் பண்ண முடியல உங்களால? முடியலன்னா கை தூக்குங்க. பிரபு, எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ண முடியுமா உங்களால? எஸ் ப்ரோ, பண்ணலாம். சேஷனா பிரபு, நீங்க ஏதாவது கேள்வி இருக்கா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு கேக்குதா?
கேக்குது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. எஸ் பிரபுஜி. சோ பக்தர்கள் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க, பிரபு பிரபு பதில் சொல்லுவாரு, இல்லைன்னா பிரபு ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லணும். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். பிரபு சொல்லுங்க பிரபு. பிரபு பிரபு நம்ம கஷ்டப்படும் போது பகவான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நினைக்கிறோம், ஆனா சந்தோஷப்படும் போது பகவானோட நினைப்பு வரமாட்டேங்குது பிரபு. அதுக்கு என்ன காரணம் பிரபு? டிப்ஸ் ஏதாவது காரணம் இருக்கா பிரபு? தட்ஸ் மை क्वेश्चन பிரபு. நீ பிரபு இங்கிலீஷ்ல கேளுமா சங்கர்ஜி. பிரபு இங்கிலீஷ்ல கேட்ட வேண்டியதானே பிரபு? நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க, இங்கிலீஷ் கொஞ்சம். சரி. Prabhuji, this is Shankar Ganesh Prabhu, our Sri Charan Prabhu's nephew, our Okay. professor, HOD Prabhu, Sri Charan Prabhu's nephew. He has a question. Why is that, we approach God only when we are in trouble? When we are in comfortable position, we are not ready to go to approach the Lord. So why is this? Yeah. Well, Kunti Devi also observes the same phenomenon. Janmaishwarya Shruta Shri Bhirdedamana Madapuman. A person who is material opulent becomes, how shall I say, he becomes intoxicated by that. So Kunti Maharani இதை சொல்றாங்க, யார் ஒரு வந்து பௌதிகமான செல்வ செழிப்போடு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து அதன் மூலமாக மதம் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுறாங்க. Actually, most people who are approaching God, they don't really want Prabhu, they want Prabhutva. So அவங்க யார் வந்து பகவான போறவங்களோ அவங்க வந்து பிரபு அப்படின்னா தலைவர், பகவான தலைவர் நினைக்கிறது இல்ல, தாங்கள் பிரபு அவனு நினைக்கிறாங்க. You have these words in Tamil also, Prabhutva. Is it clear? Prabhutva means like what I told was, they don't want Krishna as their master, they want to become themselves master. No, they don't want Prabhu, they want his position. Okay. Yeah. So they want themselves to become master. It doesn't work so well unless you have the Sanskrit, I guess. Anyway, yeah, so actually the fact is that there are cases in both ways. Sometimes people worship Krishna when everything is great, but then when things get rough, then they give him up. And other times there are people who will worship Krishna when things are bad, but then when it's good, they become intoxicated. So there are all kinds. So பலவிதமான பக்தர்கள் இருக்காங்க. எல்லாம் நல்லா ஒழுங்கா போயிட்டு இருந்தா பக்தி பண்ணுவாங்க, சில சமயம் ஏதாவது தடங்கள் வந்ததுன்னா அவங்க வந்து பக்தி விட்டு போயிடுவாங்க. ஒரு சிலர் வந்து நல்லா இருக்கும்போது பக்தி பண்ண மாட்டாங்க, துன்பம் ஏதாவது வந்துன்னா பகவான் போவாங்க. பலவிதமான மக்கள் இருக்காங்க, எல்லா விதமான மக்கள் இருக்காங்க. But real steadiness and a position of liberation is when we are fixed and we are unwavering, whether it's good or bad. Yam hi navyatyantyete purusham purusharshaba samadu sukham dukham dhiram somratatvaya kalpate. Krishna says the person who is eligible for liberation is the person who is not disturbed by happiness, neither he's disturbed by distress. He's steady and fixed in devotion in either case. So இன்பத்திலும் துன்பத்திலும், இன்பத்தில் மகிழ்ச்சியடாமலும் துன்பத்தில் தோழாமலும் நடுநிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தன் அவன் தான் வந்து முக்திக்கு தகுதியுடன் ஆகிறான். அவன் வந்து சில நேரம் பக்தி பண்றான், சில நேரம் பக்தி பண்ணாமல் இல்லை, எப்பொழுதும் தொடர்ந்து பக்தி பண்ணிட்டு எப்பொழுதும் நடுநிலை எவன் இருக்கானோ அவன் தான் முக்திக்கு தகுதியுடன் ஆகிறான். Is that okay? Shankarji, okay? Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Right. So Shankarji is our walking Bhagavad Gita. Any question, anything you ask, he will tell the shloka number, and he is the one. If you have any question in Bhagavad Gita, he is the one to answer. Very good. Like we have Kalachakra Prabhu for Bhagavatam, so he is like Bhagavad Gita, walking Bhagavad Gita for us, for Tirchendur. Everything is there in Bhagavad Gita. There's no need for any other. எல்லாமே பகவத்கீதையில இருக்கு, வேற எதுவும் தேவையில்லை அப்படிங்க. Thank you, Prabhu. Yeah. So today morning. Hare Krishna Prabhu. சொல்லுங்க. Yeah. Hare Krishna Prabhu, please accept my oblations. This is Sahasranamadas. Jai Ho. Hare Krishna.
Prabhuji, today class told about hearing, importance about hearing. But sometimes devotees are saying you have to hear from one person. If you hear from many, you can't follow the principle. So you have to follow one person. So, so how to take it? You want to translate the question? நீங்களே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஒரு சில நேரம் நம்ம இப்போ பிரபு வந்து இந்த கிளாஸ்ல கேட்கறதுனுடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி சொன்னாங்க. பட் ஒரு சில நேரம் டிவோடிஸ்டா இருந்து கேட்கறோம், நம்ம வந்து ஒரு நபர்கிட்ட இருந்து கேட்கணும், ஒரே நபரை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இதை பத்தி பிரபுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கிறது என்னுடைய கேள்வி. The fact of the matter is that we will hear from our spiritual master with ears that we don't use for anyone else. உண்மை என்னன்னா, நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக குருநாதர்கிட்ட இருந்து கேட்கணும். எப்படின்னா அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய கேட்கணும். In other words, we can hear from Srila Prabhupada. Whatever he says, we can accept it immediately and surrender. There are no questions. So இன்னொரு விதத்தில் சொல்லணும்னா, நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இருந்து கேட்கணும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்டு நம்ம உடனே சரண் அடைறோம். In that sense, if you hear only from Srila Prabhupada, there's no loss, there's no harm. This is very good. So அந்த முறையில பார்க்கும்போது நீங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர்ட்ட இருந்து வந்து கேட்டு சரணடைந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. On the other hand, we can always learn something from pretty much anybody. நம்ம எப்பவுமே யார்கிட்ட இருந்து வேணா ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம கத்துக்க முடியும். But we may not be able to learn everything from just anybody. நம்ம எல்லாத்தையும் யாரும் வேணா கத்துக்க முடியாது. ஏதாவது சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து கத்துக்க முடியும் எல்லார்ட்ட இருந்து. எல்லாத்தையும் ஒருத்தர் இருந்து கத்துக்க முடியும். So therefore, when we're hearing from anyone other than our spiritual master, we have to use our discrimination. So நம்ம குருநாதர் தவிர வேற யார்ட்ட இருந்து கேட்டோம்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய பகுத்தறியக்கூடிய திறனை வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கேட்கணும். That person can teach us so many things, but there's only one person that we can hear unreservedly from, and that is our spiritual master. Of course, spiritual master may be the Diksha Guru or many Siksha Gurus also, but this is the point. The absolute faith should be there. ஸோ யார்கிட்ட நம்ம கேட்கணும்னா நம்மளுடைய ஆன்மீக குருகிட்ட நம்ம கேட்கணும். ஆன்மீக குருன்னு சொல்லும்போது நான் சொல்றது வந்து தீக்ஷா குரு இருக்காங்க, நிறைய சிக்ஷா குருக்களும் இருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட நம்ம கேட்டுக்கலாம். ஸோ யார்கிட்ட நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னா இவங்கள்ட்ட நம்ம கேட்கணும், சிக்ஷா குரு தீக்ஷா குரு. In that sense, it's good to hear from one person, but it's also good to hear from many persons. This is my insight. ஸோ இதுல இருந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஆமா நம்ம ஒருத்தர் இருந்தா கேட்கணும், பிரபுபாதர் இருந்து கேட்கணும், ஆன்மீக குருவாதர் இருந்து கேட்கணும். அதே நேரத்தில் நம்ம வந்து பல சிஷ்யா குரு இருந்து நம்ம கேட்கலாம். Okay. To put it another way, if you hear exclusively from one person who is a pure devotee, there's no harm. But if you hear exclusively from one person who is not a pure devotee, then there may be a problem. So நீங்க வந்து ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் கேக்குறீங்க, அவர் தூய பக்தரா இருந்தா பிரச்சனை இல்ல, தூய பக்தரா இருந்தா பிரச்சனை இல்ல. ஆனா நீங்க ஒரே ஒருத்தர் தான் கேக்குறீங்க, அவர் தூய பக்தர் இல்லைன்னா பிரச்சனை. So we have to use our discrimination. Kanishta adhikar. Madhyama adhikar. The key word of Madhyama adhikar is that he's able to use this discrimination, who to hear from unreservedly and who to hear from with some caution. But in either way, we're ready to hear and we're respectful. So மத்தியம அதிகாரி அப்படின்னா யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும், யார்கிட்ட இருந்து வந்து எல்லாத்தையும் கேட்கணும், அல்லது யார்கிட்ட இருந்து கேட்கும்போது பகுத்தறிஞ்சு எதை எடுத்துக்கணும் எதை எடுத்துக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து தெரிஞ்சவன் தான் வந்து மத்தியம அதிகாரி. ஆனா நம்ம எல்லார்ட்ட இருந்து கேட்கலாம். And this is only a problem for the Madhyama adhikaris. So இது வந்து மத்தியம அதிகாரிக்கு தான் பிரச்சனை. Because the Kanishta adhikar cannot find anyone who's more advanced than him. ஏன்னா கனிஷ்ட அதிகாரி ஆரம்ப நிலை பக்தனுக்கு வந்து தன்னை விட உயர்ந்தவன் யாரும் இல்லைன்னு நினைப்பான், நான் தான் உயர்ந்தவன் நினைப்பான்.
And the Uttama Adhikari cannot find anyone who is less advanced than himself. ஸோ உத்தம அதிகாரி என்ன பார்த்தா தன்னை விட கீழே யாருமே கிடையாது, தான் தான் கீழே இருக்க நம்பும். So the Madhyama Adhikari is in between. ஸோ மத்தியம அதிகாரி தான் நடுவில் இருக்காரு. Really, devotional service is practically carried out on the Madhyama Adhikari platform, and the key word of that status is discrimination. ஸோ உண்மையாவே பாத்தீங்கன்னா மத்தியம அதிகாரி லெவல்ல தான் வந்து இந்த பக்தி தொண்டு பிரச்சாரம் நடக்குது. ஆனா அந்த மத்தியம அதிகாரியுடைய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இவன் வந்து எல்லாரையும் பிரிச்சு அறியணும், யாரு எப்பேற்பட்டவங்கன்னு தெரியணும். Thank you, Prabhu. Thank you so much. Okay. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Yeah. Thank you, Prabhu. Anything else? வேற யாருக்கா பக்தர் கொஸ்டின் இருக்கா? Time is 8:16. So shall we end now? வேற யாருக்கா கேள்வி இருக்கா? கிருஷ்ணா பிரபு. கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. Prabhuji, actually we are many times hearing pure devotee like Prabhu and Maharaj and various pure devotees, but after hearing many times, our mind when hearing, our mind is accepting all the things. After sometimes maybe half an hour, 1 hour, 1 day or 2 days, sometimes later it's jumping to, it's like last class Prabhu said the same monkey game. So how we'll come out from this? Well, want to translate the question? நீங்களே தமிழ்ல சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்போ நம்ம வந்து குரு மகாராஜ் வந்து பிரபு மாதிரி மூத்த பக்தர்கள்ட்ட வந்து தூய பக்தர்கள்ட்ட வந்து சரவணம் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். பட் கேட்குற மாத்திரத்தில் கொஞ்ச நேரம் ஒரு சில மணி நேரம், சில நாட்கள் இல்லை சில வாரங்கள் கழிச்சு மறுபடியும் பிரபு அன்னைக்கு குரங்கு மாதிரி நம்மளுடைய மனமானது தாவிக்கிட்டே இருக்கு. மறுபடியும் ஒரு பக்தியில ஒரு நிலை இல்லாம இருக்கு. அது என்ன எப்படி சரி பண்றதுங்கிறது பிரபுட்ட கேட்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Kurangu. So actually it's not necessarily a problem, because we have to consider who are we hearing from. யார்ட்ட இருந்து கேக்குறோம் அப்படிங்கிறது அதை நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். Our intelligence is always influenced by the association that we keep. So நாம வந்து எந்த சங்கத்தில் இருக்குமோ அந்த சங்கம் தான் நம்மளுடைய பக்தியினுடைய நிலையை வந்து அதை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சொல்றது, நம்மளுடைய பக்தியை வந்து பாதிக்கும். Why is our intelligence always influenced by the association that we keep? ஏன் வந்து நம்மளுடைய புத்தியானது நம்ம எந்த சங்கத்தில் இருக்குமோ அதன் மூலமா ஏன் பாதிப்படையுது? Because the intelligence is one of the sitting places of desire. ஏன்னா புத்தி வந்து இந்த காமம் உட்காரக்கூடிய இடம். And sangat sanjayate kama. Our desires are determined by our association. சங்காத் சஞ்சாயதே காம, நம்ம எந்த சங்கத்தில் இருக்குமோ அதன் மூலமா தான் நமக்கு வந்து ஆசைகள் வரும். Therefore our association also determines our intelligence. ஏன்னா நம்ம எந்த சங்கத்தில் இருக்குமோ அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய புத்தியை பொறுத்து இருக்கு. If we keep ourselves associated with pure devotees, then our intelligence will be in good order. நம்ம தூய பக்தருடைய சங்கம் வச்சிருந்தா நம்மளுடைய புத்தியும் தூய்மையா இருக்கும். So this can be positive or it can be negative also. அது நேர்மறையாவோ எதிர்மறையாவோ இருக்கலாம். Half an hour after I hear a lecture from a pure devotee, because I've taken to associating with someone else, then I begin to have doubts about what that person told me.
Is it clear? One second, bro. 1 second. Sorry. Here, there is some mixing work is going on. Just 1 second, bro. Disturbance. Okay. So, அரை மணி நேரம் நம்ம தூய பக்தர் இருந்து கேட்கறோம் அப்படின்னா அதன் பிறகு நான் வேற ஒரு நம்பர் இருந்து பேசுறேன் அப்படின்னா அந்த விஷயம் வந்து இந்த புதுசா ஒரு நம்பர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து அதனுடைய விஷயங்கள் வந்து என் மேல எனக்கு வந்து சந்தேகங்களை எழுப்பலாம். In other words, although I've heard something from Srila Prabhupada, when I get into the association of non-devotees, I begin to wonder whether it's really true or not. நான் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சங்கத்துல அரை மணி நேரத்துல இருந்துட்டு வெளியே போய் வந்து பக்தர் இல்லாத ஒருத்தர் பேசும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிறது வந்து நான் கேட்டதும் இதுவும் எப்படி இருக்குன்னு நான் வந்து எனக்கு சந்தேகம் வரும். Or on the other hand, sometimes I hear something from someone that I assume is a pure devotee, but then half an hour later, when I'm in better association, then I wonder, wait, was he really right? நான் வந்து ஒரு தூய பக்தர் இல்லாத இன்னொருத்தர் இருந்து நான் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து கேட்கிறேன். அதன் பிறகு வேற ஒருத்தர் பேச போறேன். அப்பதான் எனக்கு தெரியுது, ஓ அவர் சொன்னது சரியா தவறா, அப்போ இல்ல நான் வந்து அவர் சொன்னதை விட விஷயங்கள் வந்து அவர் வந்து தவறா சொல்லியிருக்கிறான்னு கூட என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும். So it's easy to become confused. This is the situation of someone who is called Komala Shraddha. He has very soft faith, Kanishta faith. நம்ம வந்து இதுல குழப்பம் அடைய முடியும். ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் இருக்கும். நம்மளுடைய ஸ்ரத்தையானது மிக மிக என்ன சொல்றது நலிந்த ஸ்ரத்தை அல்லது ஆரம்ப நிலை ஸ்ரத்தை. The Kanishta Adhikari is characterized by this soft faith. So இந்த மென்மையான நம்பிக்கை கோமல ஸ்ரத்தா அதுதான் வந்து ஆரம்ப நிலை பக்தன் அறிகுறி. But when one comes to the Madhyama Adhikari platform, then at least he has the discrimination afforded by Shastra Siddhanta to guide him. So மத்தியம அதிகாரிக்கு நடுநிலை பக்தன் வந்தான் அப்படின்னா அவன் வந்து சாஸ்திரத்தின் துணையோட வந்து அவன் வந்து பிரித்து ஆராய முடியும் எது நல்லது எது கெட்டது. Because he's reading the books carefully, he's putting things in perspective, he's using his own judgment, he has some education to go with, and that's all he can go with at that stage. So அப்போ வந்து அவர் வந்து சாஸ்திரங்களை படிக்கிறார். அப்போ சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, நான் என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும்னு வந்து அவர் வந்து அதன் சாஸ்திரங்கள் மூலமாக அவர் தெரிஞ்சுக்கிறார். So this is again the importance of what I think it was Baladev Vidyabhushan was saying. You have to have Shastra Janya Shraddha. You have to have faith that is born out of your hearing of the meaning of the Shastras among the pure devotees. So then Baladev Vidyabhushan மேற்கோள் காட்டுறார். என்ன சொல்றாருன்னா சாஸ்திரத்தை தூய பக்தர் மூலமாக கேட்டு அதன் மூலமாக நம்பிக்கை, சாஸ்திரத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு நம்பிக்கை வேணும். அந்த நம்பிக்கை தான் தினமான நம்பிக்கையா இருக்கும். Then you're able to use your own discrimination about what you hear. அப்போ நீங்க வந்து நீங்க பகுத்து ஆராய முடியும், பிரித்து ஆராய முடியும், எது வந்து நம்ம கேட்கிறோமோ அது வந்து சரியா தவறான. It's not that everything we hear is necessarily right just because it's a devotee speaking. He may be a mixed devotee or maybe a Kanishta devotee, maybe pseudo devotee. We have to use our discrimination. So நம்ம கேட்கறது எல்லாமே வந்து சரியான விஷயம் தான் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம கேட்கக்கூடிய நபர் வந்து அவர் வந்து கலப்படமான பக்தரா இருக்கலாம் அல்லது பக்தர் அல்லாதவன் பக்தர் மாதிரி நடிச்சிட்டு இருக்கலாம். This is why Srila Prabhupada constantly encouraged his disciples to read his books very carefully. அதனாலதான் பிரபுபாதர் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறார், நீங்க வந்து பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படிக்கணும்னு சொல்லி. Because when we're reading Srila Prabhupada's books, then when we hear someone say something, we can remember what we've read, and we say, wait a minute, that's not what Prabhupada said in this particular circumstance. And then பிரபுபாத புத்தகங்களை படிச்சிருந்தோம்னா யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அப்போ நீங்க ஒரு நிமிஷம் இல்லப்பா பிரபுபாதர் இப்படி சொல்லலையாப்பா, பிரபுபாதர் இப்படி சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லி நம்ம வந்து அவரை வந்து சொல்ல முடியும். Not only hearing and remembering what we've heard, but being able to repeat what we've heard is equally important. Srila Prabhupada says, when we're speaking about any spiritual proposition, then a person like a lawyer, he said, must be able to quote the reference and back up what he's saying. So கேட்கறது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மட்டும் இல்ல, திருப்பி அதை சொல்லணும். பிரபுபாதர் சொல்றார், ஹரே கிருஷ்ணா, ஆன்மீக விஷயங்கள் நீங்க பேசும்போது ஒருத்தர் வந்து தான் என்ன பேசுறாரோ அதை வந்து மேற்கோள் காட்டணும். என்ன புக்கு, என்ன ஸ்லோகம், என்ன அத்தியாயம், என்ன பதம் சொல்லி அதனுடைய மேற்கோள் காட்டி பேசணும். It's like if you go to Chor Bazaar and you want to buy some gold, anybody will sell you gold, but you have to know
what is gold and what is the price of gold, and what is a reputable dealer, and you have to do some homework. ஸோ தங்கம் வாங்கணும் போனதுன்னா சும்மா இங்க காய்கறி கடையில போய் தங்கம் வாங்க போக முடியாது. யார் வேணா தங்கம் வைக்கலாம்னு சொல்லி உங்களை ஏமாத்தலாம். ஆனா உங்களுக்கு உண்மையே தங்கம்னா என்ன, தங்கத்துடைய விலை என்ன, தங்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்க வந்து கொஞ்சம் வீட்டுக்கு கொஞ்சம் ஹோம்ஒர்க் கொஞ்சம் வீட்டுல வேலை பார்த்துட்டு வந்தாதான் இந்த விஷயம் தெரியும் உங்களுக்கு. Otherwise, you end up with gold that turns black after a month, and the shopkeeper is happy and you're sad. அப்புறம் நீங்க வந்து தங்கத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம நீங்க போய் யார்ட்டாவது தங்கம் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு மாசம் கழிச்சு நீங்க வாங்கின தங்கம் கருப்பாயிரும். அந்த கடைக்காரன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பான், ஆனா நீங்க வருத்தமா இருப்பீங்க. So in this way, we have responsibility. So நமக்கும் பொறுப்பு இருக்கு. Is that okay? Jai Srila Prabhupada. Thank you so much, Prabhu. Rabba Nandri, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, time is 8:26. Is it okay, Prabhu? Okay. Yeah, I'm tired. Please take rest. Thank you for. Okay. So next week we'll finish up this section with very important verse, very oft quoted verse we'll discuss. So Prabhu, just hold on 1 second, Prabhuji. So எல்லா பக்தர்களும் ஆக்சுவலா போன வாரம் பிரபு திங்கட்கிழமை நம்ம கிளாஸ் கொடுத்தாரு. போன வாரம் தான் பிரபுஜியுடைய பர்த்டே. ஆக்சுவலா அவர் வந்து தோன்றிய நாள். நம்ம பிரபுட்ட வந்து எல்லாரும் ஆசீர்வாதம் வாங்கிப்போம். சாரி பிரபு, we missed your I didn't see Mataji's Mataji said she sent some message, but I didn't receive it in my phone. Maybe she might have sent to the other number. The other number I don't have WhatsApp. So all Prabhujis, all Matajis, please get blessings from Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, will you please bless us all so that you know what Matirastu. Birthday is not as important as death day. No, bro, you should live long so that you can instruct us more. That's up to Krishna, but for sure the day of one's death is much more important than the day of one's birth. So பிறந்த நாளை விட இறந்த நாள் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிற பிரபுஜி. Okay, so we'll meet then same time next week, Sunday. Yes, Prabhuji. Okay, thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Thank you, Prabhuji. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. Ki jai. Vansha kalpadrubhyasya kripa sindhu devach patidanam pavane vaishnavebhyo namo namah ananta koti vaishnavim ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்களுக்கு ஒரு சின்ன அறிவிப்பு. நாளை காலையில காலச்சக்கர கிளாஸ் இருக்கும் திருச்செந்தூர் ஐடியில. நாளைக்கு சாயந்தரத்துல இருந்து அக்னி கிருஷ்ணனுடைய சைத்தன்ய சரிதாமிரத கிளாஸ் இருக்கும். அது வந்து ராமநாதபுரம் ஐடியில. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Dandavat pranam. Jai Shri Prabhupada.